ak ci hôpital yi fu ne ci réew mi yal na leen yàlla delloo seen sago ba ñu mun a dellusiwaat seen ay activités yàlla mun na ko yàlla def noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Prison dañu bàyyi xel dañu wettali ko suba bu nekk ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ñaan yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen activités yàlla mun na ko yàlla def su ko defee tey di talaata yem ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeri octobre 2023 ñu doon mbégte ak bu baax a baax war a àndaat ak yéen ci beneen waxtaan bu am solo xam naa ne tey am nañ yéen incha allah bu ci kanamee ñu ubbi laan si ngeen bokk ci jotaay bi kon depuis démba ba léegi am nañ duñ ci waxtaane ñu jàpp ne seen ak xalaat yu rafet buñ ko ci yokkee rek dafay doon lu am solo ñu jaajëfalaat leen beneen yoon ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi ci bàyyi xel kër gi di Eyeafrica TV waaye kon nuñ ko waxee yeneen suñu doole waaye tamit di rafet lu baax seen ay réaction ak contribution surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñooy bàyyi xel ci social media platform bi ñu ngi leen di jaaraamal bu baax a baax di la wax jërë ngeen jëfati. Well, viewers, once again, welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. We are so much happy to be here again this morning, ready to take you through in what we expect would be another very interesting and as always interactive and informative edition of the program. And wherever you are following us right now, we are saying good morning from Banjul, another sunny, should I say, Tuesday morning, of course, from Banjul. And thank you so very much for joining us. And in case you're also following us in other part of the globe, we are saying good afternoon if you like, or good evening, depending which part of the world you are and following Africa TV right now. We say thank you so very much for choosing us, and we appreciate your comments and contributions are very much welcome to the program. You can tell us whatever you think, what are your ideas or contributions on issues or matters that we discuss in the program, of course in the country as well. Lastly, we all share things together, and we believe you also have your take, and your say is very much important, and time permitting we'll go global. We shall be opening the lines later, so you can join the conversation, and you know the number, and you know you can stand of course ready for that later when we open the line. You can call or phone in to share your contribution. So once again, thank you. And as always, I'm with my colleagues, Modu Mohammed Yang, and of course, and Mam. I will allow them also to extend their greetings to our wonderful viewers out there. And immediately right after that, we will set the ball rolling and get into the issues or matters that we intend to discuss today, which include, we will talk about the ongoing local government commission, interesting revelations still emanating from the witnesses or the testimonies, especially from the former finance director of the Basse Area Council. He has been the one that has been appearing before the commission in the past days, and yesterday also he was before the commissioners to respond to concern or issues or if you like allegations against him by other witnesses that appeared before him. So quite very interesting, especially with regards to the financial transactions of the council. Being the former finance director, he has been very much responsible or involved in issues related to the financial management of the Basse Area Council. So we will reflect on that. And of course, another thing that we intend to discuss is about policing, security-related issues in the Gambia. The Gambia Police Force says they would lead a joint, or they have, of course, initiated a joint security patrol with other security forces, which have commenced since Friday, the 13th of this month. So we want to also discuss around that as well, which we believe is important as well. Security is paramount, is fundamental, if you like, in whatever way you look at it, because we all want to live in peace, continue living in peace in this country, and that's why you cannot stop talking about security in this country. And maybe one last thing before I get to my people here is that we want to briefly talk about the elections in Liberia, because remember, we are a Pan-African TV channel. The results, have been announced that the incumbent President George Weah and of course the opposition leader are tight. So the race apparently proven very tight. So it's likely that the provisional results are indicating that they might be up for a
a second round, that is a runoff. So we'll be also discussing briefly on that. So this and more coming ahead. So once again, thank you. And léegi laay bàyyi suma gars ñoom tamit nuyu mon ñang ça va naka suba si ak tàngaay bi tey moom kenn du wax. ñu ngi si jamonoom nag. si jamonoom sant yàlla bu baax. xam nga jamono bu affaire yi lool li. waaw lool li naaj bi day tàng. waaw parce que lu bari mu ngay ñor moo tax. yéenay ñor na ba pare. bii moom saf na de jàmbat bi bari na lool. mun sa ñàkk lool naaj bi day saf. xam nga yàlla ji day liggéey nag. waaw borom ba moom la de. foofu naaj bi am lu muy def. soo yeneen am lu muy def. so loolu la fa demee. te lim def moo gën a baax si ñun waaye léegi-léegi nit ñi dañ ko comprendre. waaw duñ understand naka la. ba léegi moo bindee nit noonu. ndeysaan moo bindee nit noonu. waaw moo bindee nit. comme noo ko waxee rek al insaan. waaw al insaan dafa yàkkamti dafa bugga. waaw nga mu xam nit bay ñëw si àddina moom nit rek li si des yëpp mu bàyyee ko nit. waaw loo fi laal ñu ne suma. ok ntele tam na fenkool na nangam maa moom li. te moom bés bu nii komin jeyi nag yi am ji puccungol. komin jeyi kay. haɗa noon a jeeya de. a jeeya. ndeysaan. kono andata ko doomu aadama. walla aɗa anndi sa kono daal. foga maɓɓe o moye loolu. ko ɗum woni kono yettude Allah tan. ndeysaan ko kanko windi them like that xam nga. so il faut ñu mel noonu rek waaye sant yàlla bu baax jërëjëf Amadou. am nañ mbégte bu baax di leen nuyu di nuyu maam ak ñi seetaan Eyeafrica TV si jamono ji fu ñu mënta nekk si réew mi ak bitim réew di seetaan Eyeafrica TV ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di leen ziare di leen wax naka suba si am mbégte bu baax démb ñu ngi fi woon te itam ñëwaat nañ fi loolu yàlla la ne ñu sant ko si bu baax a baax nar a ànd ak askan mi waxtaane réew mi wax naa la jubluwaay bi ak yéene bi lu dara lu bañ ñuy pàccoo réew mi rek réew yi ñuy pàccoo yëpp wax naa ne jàmm demul fa mostly pileen dafa wàcca boo dee sax kenn du romb kon pàccoo réew amul njëriñ réew li si gën a important moo ñu waxtaanee ko mooy sababu programme bi pour ñuy waxtaanee réew mi soo di waxante dëgg itam bu dëgg bi ñëwee sa boor it nga téye ko rek xam ne ëllëg mun naa demee beneen boor waaye bu ñëwee sa nga gisee ku neneen am ñoo tuddee ñu ko ñu nga foog ne ñoo ko wax loolu dafa yéeme trop problème bu moo nekk si réew mi ba dara gëmmal góox foo ko fekk rek neexul soo foofu leen tollu right now askan bi yëpp war a gëmm góox rek bu jeexee rek ñu jàkkaarloog lu neex li soo su ko defee am nañ mbégte si bu baax xam naa si kanam tuuti am na paquet yooyu fi wax bi dañ ko daaj ji dugg si yaatal ak faram-fàcce yi waaye nag askan bi ñu bëri ñu ngay wax ne programme yi dafa important de ndee bugg a dugga si waaye duñ mën a dugga waaw waaye di la yëgal nag Malick moom yóbbante bi agsi na waaw Malick waaw fu temps yi mburoo ñebe yi dina dox base yi am sëp waaw base yi dana saf si dana bëri. ambassadeur la. mburoo ñebe dina am base yi dina am sëb. dëgg ñu ngi ko bég nañ si moom bu baax. di ko ñaanal jàmm jërëjëf. ñëpp kontaan nañ jërëjëf El Hadj Malick Boy ñu ngi lay gërëm di la sant ci yóbbante bi yegg si na. comme moom ñoom ni nga ko waxee kontaan nañ ci loolu waaye mun ñam ñu ñaan jàmm bu baax. waaw moom rek a jërëjëf di ñaanal waa Palestine waa Gaza. billaay ndeysaan métti na de. non métti na trop daw na yaram lool daw na yaram. yal na fa jàmm dellu si waat amee lu yàgg ndeysaan. problème bu yàgg Palestine. wallaay Palestine waaw billaay problème bi dafa yàgg. waaye bii moom dafa yéeme. bii dafa yéeme te bii xam naa ne gars yi foog naa dañuy bëgg a jeexal rek benn yoon. xëy na borom mbaan mi du seetaan loolu. doy na waar waaye ëpp na bii moom maanaam lu mel gëj na koy mel. bu ko time boobu noonu ay xëy na maqadoom lañ ñu daan sànni waaye bii moom. waaw bii ba pare li ma si gën a yéem ñu adduna baa ngi seetaan. waaw yow ñi war a wax daanaka kenn nangut a wax. ñoo xam nga ñu ngi xala di raaw di nga tubaab bi wax ne beat about around the bush. moo tax dañuy yeb rek bu ko yebuñ ka song leen yebut Israël la réew yu bëri yebut. waaw loolu moom feeñ na. loolu moo feeñ. Amérique ku waroon a njëkk a wax ñemewu daw yebut Israël bu ko lu bëreem sekkereem yu bëreem nit di Israël wala ñu ci soxna Israël ñoo koy doxal. soo kon lu bëri doo ko si moom léegi daal borom mbaar mi rek yàlla moom mu indi loolu moom rek leen si war a ñaan métti na trop de final yi waaye ñaan rek leen am mun na lu la nekk bu ko kenn xeeb amul lu munut parce que yàlla moo ne mooy ngànnaay jullit wala yonent bi sax ne mooy ngànnaay jullit kon na sañ leen pour dépendre si right now parce que loolu leen si man waaw soo yàlla da wàccee fa jàmm rek parce que si na waaye métti na waaye yëpp nag Amadou borom mbaar mi la de moom la de ay mbiram moom day naan nii génn taxaw fële kenn du ko tudd kenn du ko du waaye dof bi rek xam nga moom bu bàyyi ji dee dof bi moo tax dof léegoo léegi mu wax li fin gars yi ñëw mi na xay lii gars yi leen ko liggéeyee demuyee ko rey moom ñu ne waaw leen dof bi mu ñëw wax xalaatam
moom bu ñëwee ne ah man de xooluwuma si yàlla. moom moo wax dëgg nag. yëpp moom la. acca jërëjëf maam ñu nuyu la yow it ci suba si bàyyi la nga nuyoo ñuy seetaan soo daanale rek incha allah ñu tabbi ci waxtaan bi naka nga def naka suba si. alhamdulilah SG maa ngi lay nuyu di la ziar am mbégte kontaante sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sant suñu ñaari waajur sant bépp waajur sant kilifa diine ak kilifa aada yi jiital ci suñu wasila borom Medinatu Anwar ñaan yàlla yokk leeram ñaana suñu xalifa Cheikh Basir yàlla woyofal yen bi nuyu boolem taalibi Naylul Huda nuyu staff ak management bu Eyeafrica TV delloo njukkal ñaanal tawfiq ak taysir Eyeafrica TV WhatsApp group bëgg boo gis yëg moo koy fay nuyu leen delloo leen njukkal ñaanal leen di ko sàkku ci ñoom njabootu si Sawane-Kunda famille góor jigéen mag ak ndaw soppay maam jëbi WhatsApp group nuyu leen am mbégte ak kontaante ci ñoom delloo leen njukkal te di ko sàkku ci ñoom saa su nekk mboolem fu waay nekkee di nu seetaan ci biit réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi lay nuyu di la ziar comme ni ko ña ngi doon waxee rek ci ginnaaw tuuti xam naa ne bokk na ci li ñu gën a tardeel nag ci adduna bi ak ci Afrique ndax moomeel bu dee nit daf koy jël rek bëgg ko moomale boppam président bu nekk jàpp ne réew mi ñu ko fal moo ko moom mu fàtte ñi nga xam ne ñoo ko fal jàpp ne réew mi suma réew la maa ko moom walla ko leydi an ko min jeey xam nga yooyu daanaka day nekk problème te ba te duguma la se léegi su ma déggee ministre yi bu ñu wax my ministry waaw nga ne may xam nga loolu te moomu la ko yow bi nga ko bëggee da nga dugg si àll bi dox ba bëgg a dee okay, the ministry of something will do this the ministry of my ministry will provide or we will do this my ministry because you are there just for a temporal yow mun nañ la xaa génne léegi waaw loolu la moo tax maybe pour tamit xam ne moom moo responsible ownership la waaye let me tell you ownership la xam nga lu tax ma ñëw foofu rek mooy xam nga daf ko wax fii ne adduna bi yëpp ñun xam nañ ne yàlla mooy buum di buum mi mooy doxal waaye bëgg bi mu bëgg jaam ak teral bi mu teral jaam bi doomu aadama mu jël ko ne mooy buuru li nga xam ne moom moo nekk suuf ak asamaan ndax li tax mooy ñin ñoo am accès ci kaw ñoo am accès ci suuf ngay accès boobu ñi am ku nekk ci ñin dafay xabaabal ba tey yow lépp luñ la dénk doo jàppane sax ne ñun ñoo ko moom understand nga tey bu dee ci famille nga nekk ngeen juddu understand fekk seen waajur amoon tuuti kenn ci yéen yàlla def teraanga jooju yëpp nekk ci loxoom du jàppane lii de wërsëgu njaboot gi la day jàppane moom wërsëgam la ndax moom rek la yàlla may ci njaboot googu suma alal ji li ma ciy defal ni suma mbokk yi suma alal ji li ma ciy defal ni suma daraja ji non bul foog ne yow la understand nga yow yàlla daf la ko dénk understand nga ne la yow la yàlla jox teraanga ji ci njaboot gi nga bokk understand yow la yàlla jox maqaama bii ci réew mi nga nekk fa président nekk fa ministre léegi nga war a consider tëdd nelaw xoolaat yow kenn rek ci lal nga ne ah man de bu nekkutoon du nit ñi nga jiitu ci yow rek mi nga xam ne yow yaa nekk doomu aadama bi understand lan moo la indi ci àdduna ñaari waajur ñoom ñoo la meññ understand bi nga ñëwee ci àdduna lan moo la teete ba nga egsi foofu tey nga dem ba man di dox am otli am naka utility car am private car dugg sa office AC la private ngay use téléphone boo use free la and everything léegi nga fàtte nag ne man de dafa am lu tax ma nekk fii te li tax ma nekk foofu dafa am ñu ma ko bokkal understand nga waaye loolu yëpp tey nga pour déggal la nga baal ma waat mooy firndeel bi mooy li ngay wax pour déggal ko rek mooy xoolal scandale yu ñoo dégg na recently of course yow maam li nga wax nii yëpp nga am ko ba pare tamit li ñëpp bokk ñu joxe ko pour nga teg nga jël ko nga jël ko di ko pasar ba xam nga mooy moomeel bi mooy li nga wax léegi yow da ngay fàtte ne lii ñun ñoo ko moom de nga jël ne lii maa ko moom maay CEO bi understand maay proprietor bi maay director bi understand maay ministre bi maay président bi maay manager bi understand man ngay gis fàtte ne yow li tax nga nekk yow dafa am lu nekk sa gannaaw léegi nag boo sooxaale ne am na lu nekk sa ginnaaw saa su nekk da ngay teg sa kanam ne du man ñoom la léegi ñooñu nag da nga leen di bàyyi xel nga teg leen sa kanam teg leen sa gannaaw yow soo gestoo nga gis soo xoolee sa kanam nga gis te loolu boo lii tax nga man ko mooy booy séddale nga yemale onasan nga buñ la joxee nga xalaat ne ah lii de du man kenn maa ko moom onasan ndax li tax man ma nekk fii tey dinaa suuraale ne démba am na ku fa nekkoon tey exemple boo xoolee Gambia Yahya Jammeh lu mu doon wax suma réew mi dëkk bi maa ko moom président Barrow tey wax yooyu la ñu commencé dégg onasan ci kaddu onasan nga gis ministre bu nga xam ne wax nga ko léegi my ministry that ministry is not your ministry you're just given an obligation and tax pour nga jël responsibility pour nga lead that ministry towards the expectation of Gambians ñu gis seen bopp si that ministry
why is that happening in all these ministries? Majority of the Gambians tey ñu ngi toog understand nga ñu leer leen ne councilor bii dañ ko elect into office understand mu gis yoon bii tey exemple Wellingara fii nga gis pax bii mu leer la ne pax bii tey boo demoon nga dajale ay boy sax nga leen kaa lañ dem ngeen jàppale ñi sëkk pax boobu nit bu fa jaaree sax bu la ñaanale nga am tiyaaba te yow lañ fal pour nga def ko mu nekk problème understand boo demee Bundum problème boobu moo fa am boo demee Wellingara problème boobu moo fa am boo demee Sinthiou Alaaji boobu boo demee Kostorot boo gën a yées waaw léegi xam nga tey mag na wax boo commencé lim xam naa boo daano yow boo waxut dina am ko Kostorot waaw xam nga problème la waa ngay gën réew mi moo toll noonu réew mi moo toll noonu moo tax ma ne foog ñu understand naa dinañ ci ñëw parce que dinañ ñëw ci ñu jàpp affaire commission bi ñun ñoo ko moom révélation meneen jëy kala ko woni wonde ka saare understand yow soo toogee fale nga jàpp ne lii ñun ñoo ko moom xoolal tey suñ political dimension yi réew mi understand why every day and every time ngay gis di political rivalism bi xew diggante political parties yi political militants yi political naka executive members yi mooy ku jàpp ne political party bi nga nekk yow yaa ko moom yaa ngi nax sa boppa waxoon naa ko fii nga ne ma déedéet ma ne loolu mooy mistake bi léegi tey wax naa la NPP président Barrow moo ko moom UDP président Dabo moo ko moom PDOIS Halifa Sallah moo ko moom APRC Yahya Jammeh bi mu fi jógee lu loolu moo tax mu xaaj ñaar waaye political party nit mënu ko that's the norm of the attitude waaw loolu la nga in reality man dama foog ne système xam nga momel boobu moo tax ma ne système boobu lañu war a change tey man dama gëm ne Amadou man suma kër suma kër yow ñi ci nekk waaw loolu la waa ñëpp dañu lay ñëw toppan gungee la rek duñ def daanaka very few ñooy contribute pour luy doxal parti bi bu event jotee ñaar few ñooy sacrifice fekk ni yow mi nga yaay parti lépp yow yaay def lépp bu boobaa yow yaay moom parti bi waaw loolu la demee nag waaye nag loolu moo warut a am waaw léegi nag loolu la ma ne tey ngay def ba foog ne yow yaa ko moom tey exemple Mr Barrow mu toog fii démb wax na la ko tey ñun dañu jox responsibility ne Good Morning Africa every morning understand nga Amadou mooy moderate man du ma ñëw ne la Amadou lan la ñoo waxtaane nga taxul ma moom programme is what I'm saying waaw loolu la waaye CEO bi tam warta tax tey mu dictate la ci yow li nga def ndax du daf la war a bàyyi sa responsibility la yow nga yaay indi sa topic yow yaay invite sa guest because kii wax na ko fii Barrow démba suñ toogee di xaar ne tey CEO moo ñu war a invital guest ana tey naka la ñu war joxee audience yi ci biti démba maa ngi mit somebody loolu la ma mën a ma waaw yéen moom ak loo leen mënta def man li ma bëgg rek ngeen indi Barrow ak gars UDP ñu toog ñu waxtaan mooy démba suñu ges bi biig mu ne ma dama seetaan programme bi ba mu jeex waaye daal loo leen mënta def leen pexe UDP ak NP bi lañ toog ñuy waxtaan waree ko loolu dinañ ko def dañu xamante nag gars yi xamante ne de léegi nag loolu moo laa wan si wéetoo mbër mi bu waxee nga ne buñ dajee waaye gars yi buñ dajee xay buñ paree programme fii la ko faa moo kete la de dañuy toog waxtaan that's the beauty of politics waaw waaye léegi nag that responsibility bu fekkee dañ ko wane ma indee ñaawru ma teg ma indi Essa Danfa balaa bu ñëw pare su ma génne si gars yi ñoo ragal waaye bu ñëwee génn da nga xam ne du ñëw sax so loolu lu mooy politique te du fii rek fii yeneen réew yi léegi soo si laajee plateau yi nga majority of democracy is that mooy idea la because lu ma mooy idea la programme and policy gis nga démb bu ma fi jógee maag président bu Gambia Association ñoo toog caam xam naa mu ngi may seetaan dama jógee fi dem Abuko toog nañ fa more than 30 minutes ñi waxtaan understand and all what we talking about was development in Gambian wrestling idea programme and policies and agendas understand te man ñëpp liñ gëm rek mooy am a big critic of ñoom seen administration and that's not the issue man I talked about programme and policies understand I talked about ñoom seen liggéey waaye li xew mooy whenever we met dama laa advice positive nii ne la ne su demee woon wala mistake bi yooyu mooy li nga xam ne moom lañ war a am maturity of development in this country friendship bi nekk maag Amadou na nekk friendship interest réew. All right, thank you very much. Du dafa am solo in fact xam nga surtout ci affaire political party issue and all that ownership bi na loolu moom doy na topic loolu topic boppam la but anyway hence laal ngeen ci politique and all that we just go straight to Liberia ñu starté foofu but just ma profito démb maa ngi testé benn anti fi su ma juumatee mu ne anti Umi la tudda I hope I'm right te seetaan programme bi mu ne mën yëgant leen nuyoo bi ñu leen di nuyu bu baax wax na ma tamit foog naa ne fa jàngal Lamin I don't know wala daal xam na Lamin daal am na lu ma wax ba jàppum fàtte na but anyway ci Wellingara fi la nekk sori wul bu baax ñu ngi ko nuyu bu baax ba
di appreciate because daf ma gis may roba mu ooma ma taxaw nuyu ma jaajëfal bu baax ci liggéey bi and all that di wax ne moom tamit si fans yi la bokk yi na so ñu ngi ko nuyu bu baax big up anti ñu ngi leen nuyu I hope ne fàttewuma tur bi foog na anti umi la so loolu la ma wax I hope so but anyway ñu ngi ko nuyu bu baax xam naa moom bu see mu ngi seetaan dina xam ne moom laay wax appreciate nañ ñun tamit bu baax a baax ci compliment bi and all that. So moving on, we cross borders, head to Liberia, talk about a bit of politics, and then we come back home, get to the issues, inshallah. Now, of course, Liberia, like many African countries, have been also readying themselves for the elections, and it has happened. Now, the results have been previously announced. Now, Liberia's President George Weah and opposition leader Joseph Boakai are nearly tied in the race for the presidency following a October 10 election. Provisional results published by the West African Nations Election Commission showed on Sunday, where holds a slim lead at 43.80% of the votes, while Boakai has 43.54%, according to tallied results from 72.92% of polling places. The commission said, now to avoid a runoff, the winner must secure more than 50% of vote cast. So this is the apparent situation. So I think we're still waiting what will be the final outcome, but it has shown that none of the two would get the required 50% plus one to emerge as the overall winner of the October 10th presidential election in Liberia. So George Weah is seeking re-election for another term, that is his second term in office, but he has been challenged by I believe, the country's main opposition, Joseph Boakai. So it has been a very tight one apparently, but they have several candidates in this election, but going into the runoff, it will be only between two of them, and I know they will be looking for more support among the rest of the other candidates. So election bi lu ma ci gën a interest rek mooy dégguma ci violence bu bari comme ni ma ko dee déggee ci yeneen African election yi daanaka basically def nañ ko in a very smooth election te loolu dafa am solo waaye président bi nga xamante ne George Weah bu fa nekka dafa mel ni moom tamit affaire yi yombut ak moom opposition bi liggéey nañ ba tey donte ne candidat si bari nañ waaye ki nga xamante ne moom moo nekk opposition bu mag bi dem nañ bi daanaka ñu tempo lim ko rawee bariwul ñoom ñaar ku nekk 43% nga am la ci teg la George Weah rawe waaye da nga soxla 50% ñoom loolu la balaa nga mun a nekk président léegi nag xam naa ne ku mu nekk ni liggéey bi doorati ne ku nekk nga ut fi ngay am langa mu am support pour mun a jàll ci second round bi so election in Africa especially West Africa daanaka ñu ngi gis trend baa ngi change problème yaa ngi wàññeeku donte ne am na few countries yi nga xamante ne ba léegi bu election amee ay jafe-jafe niiroo ngaaye du ñàkk waaye to level bi nga xamante ne léegi-léeg nga dégg ci ñu ci ñàkk seen bakkan wala yeneen yi foog naa ne mu ngi wàññeeku te lii tamit am solo lu am solo la amoon was comme noo ko waxee rek was ñu bëri sax bàyyi xel ne sax Liberia mu ngi am élection te loolu soo gisee sumut élection bi ak jàmm bu fa am moo tax mu nekk lu important parce que élection bi nag doy na waar trop parce que second term président mu dem second round ñu bëri dañ ko doy ñàkk soo moo tax dina doy waar trop su fekkee ne lenn rek moo mën a am ñu bàyyi ko nu mu doon doxee si first round bi ñu bàyyi ko noonu ba eni coppaleeku li si ku nekk njiit George Weah bëgg a def mën neen gis second round bu métti waaw parce que nag seet ko rek si àddina bi sa first time nga génne ko second time dafa naa ne moom itam nu mu wiinee sa second time au second round au first round bu ko maire bi la utu foofu noonu ak whatever ak nu mu munti demee rek mooy ne problème la si ku toog nga dem second round génn nga gën a jege dem gos li ko second round bu ñooñu ñëpp bu ñu demee si opposition bi rek yow mun ngaa daanu ñooñu tam mun nga leen a am pour ñu ñëwaat yow ñu support la mais bi ku ñëw taat first yooyu noonu bi 50 yooyu noonu yëpp mun na laa dimbale waaye loolu mostly ñooñu opposition leen di gën a àndal moo tax président soo demee second round rek xamal ne soo ebu yow nga paagale sa bagage bul am surprise si sa ñàkk waaw soo dafa baax trop am na solo bu ko dafa mel ni freedom bi tam mu fa ba opposition yi mun a génn def lu ñu war a def waaw dafa mel ni lu nekk Afrique yëpp benn la te soo xoolee fii tam jigéen ñi liñ faree si politique daanaka Afrique yëpp ko nuróole
tëgg bi ak fecc boo xoolal right now ak ndaw ñi so ñooy gën a sonn si politique but after politique ñooy gën a sonnaat tam da leen dee bàyyi gannaaw bu ko xoolal lii Liberian di seen culture la ak Gambie fii rek daanaka xoolal ndaw ñu ñëw fee tali bi téye flag yi téye lu nekk but after election ñooy nekkaat di gën a taxawaalu ñooy gën a sonna te loolu moo fi xew jigéen ñi di same thing soo moo tax daal daanaka yëpp benn culture la waaw dafa yéeme yéen xanaa ñoom la ñuy tànnee ak liste jigéen mos na fa nekk président te candidate yi fa naa jigéen bokk na si tam waaw du mën a ñàkk waaw xam naa bari nañ lool so xam naa jigéen danañ ci bokk waaye ñaar yi ñoom ñoo gën a fës am na ñeneen ñi nga xamante ne am nañ ba gis nga résultat yi ni mu tëddee so xëy na second round bi ñoom ñaar la maam ma doon laajte naka élection yi so lii moo ci feeñagum am nga Libéria même nekkul comme Gambia réew bu mag la bu élection amee dafay jël ay fan balaa ñooy compter parce que ñoom dañ ko dee boole ak parliamentary bi so loolu moo tax affaire yi du yomb ak ñoom mu nekk li nga xamante ne mooy interesting but li ma ci bëgg a ñëw ak yow mooy George Weah war na ne tam moom tam am na challenge parce que dafa mel ni Liberian yu bëri tey kontaanuñ ci nu moo doxale soo demee ba yow opposition ngeen tëmboo ci élection ngay ut second term loolu am na lu mi you know tey moom second term lay ut dem na ba tey moom mu tight ak main opposition bi te am na ñeneen ñi nga xamante ne sànni nañ tamit ñeneen ñu ko doon bugg a uutu so loolu lu mooy mooy ne waaye Liberia ñu daanaka xaaj bi yëpp am na lu ñu doon xaar ci moom gisaguñ ko moo tax ñu bugg a changes am waaw jërëjëf Amadou nekk na election bu interesting because man maa ngi ko doon follow moo tax maa ngi la doon laaj what are the updates of election yi Liberia bi ndax Liberia tey boo fa amee around 20 candidates yu doon contest ci presidential election rek race bi tight na nga jógee fa man awma ci surprise ne election bi dina tight ci site yi George Weah ndax li tax mooy George Weah dafa génn ci révolution bu nga xam ne ci African leaders yi ci communication am bu ñu bëri jàppoon ne munta ñàkk pour mu dundin bu mel nii ci taxawaay even buy amaat sax li nga xam ne moom moo nekk second term dafa nekk a very tough tight challenge because of concept bu neocolonialism of Africa ak West Africa ni ñu ko dundee suñ digganteeg West ak suñ digganteeg so-called organisations yi nga xam ne bés boo amee ñoom gis-gis bu wuute ci seen doxalin rek ñoo xamal ne ñoom ñooy bokk si ñi lay fexel pour sa ñooñ ñi tegee la bokk te George Weah step boobu la jël ci enninu li nga xam ne moom moo nekk taamam bi jàpp ne African leaders yi nekkuñ di jubal yoon African leaders yi dañu war a bàyyiwaat xel seen doxalin si ñoomu neen li ñuy defee te duñ bàyyi xel sóoraale seen askan ak yooyu waaye léegi loolu daf ñu war a delloo si tey ndax tey ñun as African nekk ci réewu Afrique sa réew di dox ni mu war a doxee manasan nga ñàkk bokk ci mbootaay yi nga xam ne ñooy doxal Afrique wala ñooy doxal sub-région bi wala ñooy doxal aduna bi wuuteeg ñoom gis-gis dafa war a tax nga xeex ki nga xam ne mooy sa njiit loolu African si dañ ci war a bàyyi xel te George Weah is a victim of that right now understand in all west and so li nga xam ne moom moo nekk western media ñëpp dañ ko nekk di bàyyi xel te li ñoo bàyyi xel si moom most often of liñ taxawee ci position am li ci ëpp critics moo gën a fës li nga xam ne moom moo nekk positive towards him léegi nag loolu dafaa jox dominant of opposition bi dominant of ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk doomi Liberian si ñi xool xalaat ne kii de exemple comme ñin li ñu dal 2016 Jammeh was sanctioned everywhere understand nga European Union African Union United Nations understand ñin ñëpp ñi gëm ne kii bu fi war a toog amalu ñu njëriñ because ñin ku yutta naka ngay tafle understand yu mel noonu daanaka dafa disturb Africa to an extent waaye coming back to the reality of the politics of Africa da ngaa gis ne amul changes understand benn la rek ndax benn la mooy ne tey George Weah mi nga xam ne moo nekk président bi mu war a dem second round 20 candidates yi nga xam ne ñoo taxawoon yëpp léegi interest mooy ñëw ku war a dem ci opposition bi interest moo la faa yóbbu ku war a dem ànd ak George Weah interest moo la faa yóbbu lan mooy doon interest ci population bi nag lu nu mel loolu second round election bi moo ko determine waaye I know ne and I believe in ne foog ñi bàyyi xel tamit jox suñ leaders yi in their consensus of leadership bu Africa démb maa ngi la ko fi wal Putin mu ngi koy wax tey suñ leaders yi bu fekkee dañ gëm ne monsan làkk angale yu neex
lakk français yu neex as African leaders moo war a tax tey ñun ñuy tàccul suñuy ay kilifa xaaruñ ci ñoom naka la ñuy def pour xeexal ñu dund bu seer naka la ñuy def pour naatal suñ koom-koom su boobaa nag ñun fan lañ jëm mooy taxawaay bi all right thank you very much mu ngi noonu loolu mooy development yi coming from Liberia su ko defee nañ toppa bàyyi xel election bi la ci ruusee si waajtaay second round bi and of course outcome the second round elections diggante incumbent bi George Weah and of course the opposition Joseph Boakai nañ ko bàyyi xel seet ñi nga xamante ne mooy some of the opposition fan la ñoo fere na dañoo jàppale Weah pour mu am second term or not all right so coming back home nañ wax ci commission bi right briefly of course ñu indi report bi ñu def démb and then nañ ci waxtaan tuuti ñëw ci wàllu security and the police ubbi line si mën ñam mu ngi ko wax léegi ñu bari ci yéen da ngeen di bëgg a all the time ñu bokk ak ñu jota bi te loolu daf ñoo neex bu baax a baax déggee ñu yéen ñuy seetaan parce que yéen a ñëw léegi-léegi ëpp a gis-gis te loolu ñu apprécier ko bu baax ci seen ay contribution mu doon lu am solo su ko defee moving on the former finance director of Basse Area Council has denied the allegation that the monies withdrawn from the ward development accounts by the former chief executive officer and the councillors of various wards respectively were refunded. Now testifying before the local government commission of inquiry on Monday, Lamin Suso said the unauthorized withdrawal from the ward development accounts were used to finance some cancelled activities, but Council Jammeh told him that the auditor's report and observations were that the monies withdrawn were used for their personal interest instead of the needful. Khadijat Jallo tells us more of that in this report. Mr. Suso's name has been adversely mentioned by various witnesses who testified before the Commission for Misappropriation of Funds. During his testimony today, Council Jammeh asked him about the whereabouts of the funds of $220,000 which were withdrawn from the ward development accounts without following proper procedures. But Mr. Suso said he could not recall the documentation of the use of the monies. It will be CEO and Omar Gare. These are the signatories to the account? Yes, Omar Gare is the councillor. Were you aware of this withdrawal? Yes. Did you take part in the withdrawal? Not by signing, but did you take part in the withdrawal? Yes. And why was that? Because we need the money, and then we want to facilitate some council, some financial activities or some payment of council. What did you need the money for? Actually, it was against payments of council's activities. Yes, so I want to know the activities that you spend the money on. Actually, I cannot recall the payments. Why is that? You have seen the system audit, you have seen that this is been highlighted by the auditor. That's right, but I cannot actually recall what was the withdrawal meant for. Do you have the necessary documentation to establish where you have spent the money? For now, no. Council Ford asked Mr. Suso about the use of the monies withdrawn by the CEO and the councillors of their respective wards. Now, what were these monies meant for? The monies that are in the ward development accounts, are they meant for council's activities? No, ward development activities. So why would you withdraw money unlawfully to spend it on any other issue apart from the development of the wards? It was an internal arrangement. Is that correct? No. So why did you do it? Yeah, it is not correct. We just need the money. So we would need the evidence that you have spent the money on the council's account errands, even though that would not be legal as well. Do you understand that? Okay. Were you given any bill or any invoice to warrant payments in relation to the financial commitments of council? Was that the case? No, I cannot recall any. However, an amount of $75,000 is from Bajakunda and $100,000 is from Sabi wards were withdrawn on July 2nd, 2021, and another $45,000 is from Gambisara ward, which totaled to $220,000 were said to have been withdrawn without any genuine reason from Mr. Suso. Council governments also told Mr. Suso that the auditor's report has mentioned the unlawful withdrawals, stating that the monies are being used for personal interests. Auditor made some notes in relation to the implication of your actions.
They said that there is a high risk for weak internal controls surrounding the management of the council's funds by making such unauthorized withdrawals from ward development accounts. That there is a risk that funds withdrawn are used for personal interest. Would that be a fair statement? It's not fair. Why? Because it was not used for personal interest. He didn't say you have used it for personal interest. The auditor said there's a risk that you may use the money for your own personal interest. That is the opinion of the auditor. Yes, I am now telling you what the auditor opined. Yeah, it's possible. Is that possible? Yeah, that's his opinion, but that's not the case. What is the case? You cannot prove to us that you have spent the money on the council's operations. So why will we rule that out? Because the auditor also did not ask for the documentation. The issue of financial misappropriation has been a major concern since the beginning of the Local Government Commission of Inquiry. As the Commission explores deeper into its investigations, more and more revelations about hidden misuse of funds are being uncovered. Khadija Tujala reporting for Eyeafrica News. All right, thank you, KJ. Khadija Tujala reporting there for the report. Of course, on the ongoing Local Government Commission of Inquiry, and Mr. Lamin Suso continued to testify before the commissioners on issues relating to the financial transactions of the Basse Area Council when he was the finance director at the time. Quite very interesting conversations there with the council. Gomez, he have denied several allegations against him withdrawing money from the ward development accounts, but also agreed to some other issues that were done, should I say, illegally, which were not allowed, but they have done it for one reason or the other. I followed the conversation extensively yesterday night, and I found it very interesting. But I said to myself, man, how much real me? That's my problem. We need to responsibility. Outright, loi bi nangoul li nga dem diko def purposely for your own interest. Bu ñëwé bam dang nga né yow no da ko def for the interest of the council. Duñ démé nak dañ ko dé dem bé pousse ko naj ko mu xamné fi wétuwé mu nangu. So I don't know, mon ñang yu bari dégg nañ ko ci example Basse Area Council, but right now bo xolé even Brikama Area Council danaka focus suñ fofu, but council bi ci bopam dañ leen ba detect ay nit di def ay yëf yi nga xamante ne naka sudul noonu chairman bi ak council bi jël si responsibility bi am ñu suspend KMC the same thing fa dégg ay nga xamante ne moom tamit am na ñu daaxa am na ñi nga xamante ne leen suspend soo ji lii moom fu mel ni lii dafa yàgg a am ci réew mi soo council aada la si council dafa mel ni luubal ak jalgati lii moo tax Gambien si musuñ ci am interest xam naa moo tax ñi ci doon liggéey yàgg a jël advantage ci nit ñi di profito di dem jël alal askan bi di ko def lu leen neex. absolument loolu ci réew tey ak lu mënta xew bu méttee ku nekk daanaka nguur gi ngay joxoñ wala président bi particularly pour council yi nga xamante ni nguur yi ndaw yi gën a jege askan bi everyday ngay génn di dem di teg di fayeeku ay licence wala ay duties jël xaalis boobu noonu war koo dugal fi nga xamante ne njëriñ askan bi waaye nga dem di ko doxalee neneen. lan la tekki ci réew bu mel ni comme Gambie ak lu ñuy jàmbat coono askan bi. du feebari léegi du problème yi léegi lu yàgg la si council aada la fa parce que man su ma la waxee boo mun naa ooyee suma boppa tout tànk maa ngi si marché laati ko naa bëgg foofu la doon jàngee waaye dama doon gis lu ñu doon war a fay monthly yoo xam ne par weer lañ ko war a fay ñu doon ñëw di ko jël si dama doon gis naka leen doon jëflante ak suma boos comme suñu waree fay téeméer dafa ñëw ñàngal ay noonu ñoom ñëpp xam naa leen ñu fa nekkoon ñëpp ma kenn masta yi fa jaar collecte yi fa nekk lañ sin collecte juuti collecte ñu bëri laa xam te ñu bëri si ñoom nekkaatu ci réew mi ñàngal bugg a wàcce buntu sa jël karnaa tëj waaye mujjut fenn mu jégi dañ koo jox dara rek mu def si poste bi rek dem te loolu moo laay xamal ne loolu dafa yàgg ci réew mi loolu dafa yàgg suñu jàmmee lu mu dang depuis taay moom la gën a garaaw sax c'est feebar la si council si man kay lii ñi di sa point mooy interim committee yi daan am ñu ne ñoom ñooy dem seetal doxali ba pare mosu ñoo feeñal lu mel nii kon ñooñu daanaka ñoom itam dañ fa daan nekkee lu fa gars yi nekkee rek ba trimoon si jeex ñu buub lu ñëw buub yóbbu ki ñëw toog kon ñooñu du naa wax dëgg askan bi lenn rek moo defal sutura Gambien ñu wax ba pare te duñu leen doon déglu
loolu mun naa waaye man dama ne mbaa ñoom sa trimon si yooyu luñ daan def luñ doon def sax ñenn si ñoom mun na nekk wala ñu wax askan bi lu xew kon waxuñu askan bi lu xew Amadou dafa am sudoro bu am si réew mi su fekkoon ne council bii si local level lañ ko doon def nit ñi dinañ fépp génn ne ak council di wàcc leen génne leen seen place wala delloo leen ñu suñu xaalis but the problème mooy ne réew mu nga xam ne 90% ñu ngi laa wala 80% dégguñu làkki officiel yi réew mi liñ ko ooyee so duñ mën a wax du mën a because yow doo am joti di tas di whole story yu am fii noonu waaye suñ ko doon wax si làkk billaay nit ñi dinañ xam ne council si tooñ nañ askan bi te yàgg nañ tooñ askan bi man démb moo ko dima seetaane lii konoon nit ñi dinañ xam bu baax dinañ wàcc si mbedd mi ne dinañ soxla suñu alal leen soxla wala ñu ko def askan bi noonu wàcc si mbedd mi ne ñooñu teree dem ñoo tax yoon yi baaxul ñoo tax anything baaxul ñii basi dem nañ ba mënu ñoo fay salari yeah of course because dañ lekk xaalis bi lii dafa ñaaw gàcce la sax si réew gàcce la dëgg-dëgg lii Amadou gàcce bu rëy la si council yi waaye nag lii du feebari tey lii lu fi yàgg la bi ma laa wax time boobu noonu boobu maa ngi nekk loolu laa ko doon gisee te loolu fekk te man óor na ma ne loolu nu mu amee noonu mu ngi doon am man ba ma ñëwaat nekk gis système boobu ak loolu moo fa continué waat te loolu moo continué naa du am te ba léegi ceeñu up to date loolu moo nekk di dem xam nga bu njëkka li fi nii juuti moto yi si dante brique la gars yi daan taxaw di ko fayam mu jéggi ñu am fu ñu ko dugal ama si foyel bi xam nga loolu amatul bus naa gi ko fa nekk mu ne gars yi dañ taxaw foofu du ñu xool mu ne waaye ñu ñoo taxaw du ñu monitor si seen kanam ñun mun neen faa def loo xam ne du yoon te ñoom duñ si xam dara ma ne ko yee mu ne ma yees we can xam nga time boobu mais bi safe brique bi safe doon dañ doon line ba mu nekk si kaw brique bi ñu jël foofu juuti moto yi loolu xam nga amatul bu ko am na fu ñu ko di def soo yooyu noonu Amadou gi nga juuti lancin juuti yii ten dalasi yi nii lancin time bu moo nekk even dalasi 5 dalasi yii nii ñëw ak 3 dalasi foofu njuuj njaaj gu bëri moo fa doon am lancin moo gën a garaaw xam naa si loolu boo yàlla dafa def time yi bëri dama ko def si marché lancin moo gën a garaaw am na ñu nga xam ne duñ bëgg sax nga fay normal ak lu munti xew ak lu munti demee lancin lu council bi di lajaaxe yëpp foofu la gën a nekk bu ko si lu bëri lu war a fay lancin dafa bëri bitig yi everything dafa bëri ba njuuj njaaj yi bëri foofu la nekk ba pare daat collecte yooyu noonu kuñ fa employé moon si nga gis mu commencé ci ifin di wees si oo xaa nu mu dee dressé rek nu mu dee dressé bu ñëwee da nga xam ne kii mu ngi si donkaas am na lu xew yi am na lu xew yee bu ko dee si time paagoon nañu ñu yóbbu ñu mos naa ko expliqué fii fa naa ñu ne ñu paag ñu yóbbu maa ngi dégg ndaw si mu ngi kool set bu mu bugga seti toogu bu mu bugga te only lancin collecte loolu nii mu ngi ko kool boobu julli mu ngi waaj ñëw seti toogu bu moo demande te wef la óor na kooku salari mun naa dajale weer yi bari du am dat amount pour jënd dat set ñu ngi si pick up bi ñu ngi ñoo yóbbu ay no te boobu ñaaka moo taxoon ñu mun ko def waaye jaarul yoon léegi-léegi dafa yàgg daf ci yàgg loolu lu bees la si karaa ñii ñu soppi ko daf si yàgg nag any council dañ yàgg def njuuj njaaj si because loolu firndeel bi koy daf si yàgg de lu ma laa wax ni daf ci KMC laa gën a xam nag waaw li tax mu gën a yàgg because li ma dal nii yëpp KMC la ma dalee time election foofu laa ko expérience dama nekk xale si marché boobu ba mag da ngay déggal ñu ne bu ñu ñëwee dañu indi electronic taxing system wala collection system bi nga xamante ne waaw du dem ay receipt yi nga xamante ne mooy biñ doon use parce que loolu lu njuuj njaaj man tamit du njaaj dañooy génn bëccëg génn guddi jël xaalis ba xaalis bi doo gis njëriñ bi lu ma wala te loi bi def ne 60% lu ñoo jël dafa war a dellu ci askan bi war nag delluwul benn delluwul parce que bu dellu woon lu askan bi di jooy te duñ ko jooy te billaay amul buñ ko jaaraleen si yoon lu bëri mën na koo defar ba jaaru si yoon bon boo ana ministre bu oversee ñooñu war a seet seen doxalin ak naka la mu ngi toog di seetaan gëstuwuñ defuñ ak CEO yi ñu nguur yóbbu ñoo gën a bon ñu nguur appointment yóbbu leen ñoo gën a bon waaw kay na ay na collecté yooyu council bi mais bi chairman bi mais mooy appoint ñooñu ñi dem waaye donc maanaam junne yi fu mu ne ñu nguur appoint ñoo ko gën a luubal seetal lii so lii it's a very big disappointment te lu def jàmm rek si réew mi làkk yi nga ko wax la nit ñi déggul waaye bu ñu ko waxoon si làkk yi nit ñi dégg askan bi dañoo génn si tali bi ne ñii dañoo delloo suñu xaalis wala ñu faxas système bu fi nekk parce que baaxul dafa tardé réew mi amoon parce que ñu fa nekk yow rek ak sa famille yéenay enjoy wala ak ñi nga indi lu kat biir kaama soo moo tax lu nga ko wax nii soo yaa ngi si moom nu mu nekk di doxalee ñu ngi ko ñaan rek mu continuer ko parce que lii leen bugga jël na exemple bu normal
jël ñooñu ñu dem seet parce que dafa crop ñu doon doxalee baaxul soo nag moom na doxalee mooy itam na bàyyi xel collectif bi Brikama nag danaa ko wax leen Brikama da ngaa gis collectif yi nga xam ne da ngaa fa ne ñooñu marché leen ñëw xama ndax mu ngi jaar yoon de xam nga liggéey bi li si important mooy ni kii na ñëw but ana Brikama dañu am ay ndaw nañ employé ndaw ñi ay maire ñoo day fayee ko juuti te doo leen gis ba xam ne sax ñi am na lu ñu nekk mbuus yi rek la ñoo amee mbuus yi lifin foo la ñu dugal xaalis bi ooy come on man lu ma gisoon KMC ñooñu dañoo takku bet lifin ndekete ñooy suñu sàccay boo fekkee nag borom mbuus gi nag sàccut moo ñu gënal kuy takku di sàcc waaye naan nañ gunde ba dimbale xale yang dimbaleel xale yi employé leen parce que man ay maire lay gis ñuy fay ko fii xale jigéen ñi ñu bëri daf leen ñuy ñëw di fay du xale góor ñuy liggéey maire yi ñoom itam ñu abal gars yi ñu ceeñ tuuti sax boo da nga ne day commencé da nga fa ne moom marché la ñoo dugg si bu nga bu taalalee kayit si dama ko dee xoolaan ne ko kii fay ko juudi leen ana xale yi ana xale jigéen ana booy please nañ employé dose ba pare tàggat leen waaw yaa ngi si nga yu yàgg yi boo ko fa bayee da ngay am problème indi lu bees indi ndaw ñu bees nga tàggat leen ñu dem ko la jàll dañu am système bi xam ko ak lu mun ta xew am na nga xam ne dañu am seen ay client day am na fa nga xamante moom boo ñëwee xam ne li moo doxee at bu nekk temps bu mu nekkee tuuti la si xaw ma tëri waaw tati lay fay te tati bi temps bu mu nekkee tuuti da ngaa ñëw na juuti bul toog kanaa kundu nga ñëw nga am bu dee tuuti tëri dalasi la ñu jox dalasi dalasi bu bëree nag waaw ba mu nekkee 5 nag nga kayit bi nga yóbbu ko joxaat ko nekk si taabal ay expérience all tic-tac yoo xam naa bu ko daf ma fa fekka ifin man mii su ñàngee sax noonu la fa daan demee lu leer la lay wax ni waaw waaye loolu tamit dafa mel ni nit ñi tamit dañ leen ko dee yombalal nit ñi dañ dee nekk complicite nga war a fay xam nga ne loi bi daf na ne am na ñu nga da la wax ba éleg sax juuti bi non loolu waaw fekkee éleg mais bi waruloo ñëwee foofu waa xam nga boobu sax mais bi si jaaykat bi la des waaw loolu laa la wax waaye nit ñi tamit est-ce que problème bi tamit du foofu waaye loolu dinaa ñëwaat ci yow parce que itam am na nit ñi lu ñuy laajte léegi ñii lu ñuy def lan moo tax ñu am sañ-sañ bi ak léegi kon feeñal nañ lu ñu doon def teguwul ci yoon lan moo leen ci war a fekk ndax ñi dañoo dem dañ leen di bàyyi rek wala ndax xaalis buñ jël ni nit ñi moom dañ koo delloo ba pare lu waa lu mu wax ñu teg ko seen kaw loolu am na ñu koy laaj boo loolu nañ ci ñëw ci kanam maam lan mooy sa réaction ci lu ñoo gisagum lu ñoo déggagum ci commission yi of course Basse lañ focus right now te balaa finance director bi di ñëw am na ñeneen collectors yi yu ñëw lu ñu wax boo déggee ñooy wax da ngay laaj ci sa bopp réew mi comme nu mu doon doxee ak naka la moo tax ku mel ni comme honorable Halifa Sallah yàgg na koo wax nañ càmbaraat système bi nga xamante ne council si ñu ngi koo doxee ñu seetaat ko jàpp na ne am na lu bëri nu mu doon doxee teguuti yoon te def naa ne mu ngi amaat na beneen raison li tax mu wax ko liñ dégg finance director bi nuñ ko tuumal ak li moo wax dem ba di nangu sax yenn yu mu doon def ak CEO bi ak xaalis yu ñu doon génnee di def yenn doxali ni teguñ ko ci yoon ci seen neex bopp lañ ko doon doxale yooyu buñ demee ba toll fi ñu am yaakaar ñu dogal yoon jubal ngir askan bi ñooñu ñu def seen intérêt bopp. jërëjëf Amadou nekk na lu am solo te foo naa ne bi ñuy wax ci waajtaayu taxawaayu commission bi xalaat bi yéene bi ak gis-gis bi ñuy dugg ci local election yi di wax ci yëfi council yëpp ba tey mën nañoo delluwaat suñu kàddu yu démb ñun we are very very much passionate about local governance ndax wax naa ko fi all the time boo xoolee all these developed countries yi government responsibility dafa limited towards lu bëri ci wàllu development expectation bi mooy local council yi ñoo gën a war a taxawu ci wàllu development because of li tax mooy benn rek suñu ne la 60% of your revenue dafa war a delluwaat ci sa askan loolu dafa war a reflect ci development bu nga xam ne dafa visible which is very unfortunate in this country nga gis tey development yow mën a jàpp ne lii de council wane na manifestations of wane taxawaay ne development bii am na lu tax askan yi mën a gis seen bopp ci doxalinu council 1 2 or 3 in each mooy tey xoolal yoon problème la ci biir réew mi muy feeder road si mën a sen nga infrastructural development yu nga xam ne tey lu jëm ci wàllu lii di youth si sports ak yeneen activities council daf ci am responsibility very limited mën a sen ngay gis
tey foo dem ba ñu ne la council ñoo def responsibility yi. waaw léegi su lekkee luy def loolu moom. council nekkul di gis xaalis bi naka la koo defee. is what I'm saying moo tax ma ne la foofu moo la problème bi amee léegi yow bu la leeree ne yow sa main objective and sa focus is about development revenue collection bi ngaa def yëpp dafa war a delluwaat ci sa gafaka because yow da nga xam ne am na lu lay xaar te li lay xaar noonu pour nga def ko foog li ngay jëlee ci nit ñi dafa war a daje. understand waaye jëluñ priority ne ñoom am na lu ñu war a delloo nit ñi to an extent of li ñuy jëlee ci nit ñi dañ koy jël emale ko ci seen bopp. waaw léegi staff si state bi duñ dee tamit tooñ duñ dee fal par exemple mayor yi chairperson yi ñoom ñoo nekk si kaw ñu am yaakaar yónnee leen ñoo just administrators loolu laa la wax ni ma ne responsibility is the institution itself xam nga tey with all what we are talking about man déggaguma any politician ou elect ou ab ku nga xam ne dañ la fal ci place nga nekk ci njuuj njaaj ci li feeñ it's a collective responsibility. that responsibility is what I'm saying léegi yow tey ñi tax la as an appoint finance director as an appoint CEO wala nga nekk staff of that institution nga nekk collector wala whatever yow nga war a ñëw pour teg council bi ci yoon because ñooñu ñoo war a teg council bi ci yoon opposition bi ak politician interest am rek mun nga ko xaar ci loolu. especially with this finance director. moom daf doon use according to revenue collectors yi lu ñu wax. even weekends kenn toog na fi wax ne weekends daf ko doon jëlee këram. ñu bi nga xamante ne waruñoo liggéey. ñu dem di dogi laan si xaalis boobu bu ñu ko ñëwee moom moo koy téye. bindal booy bi receipt ne soo ñëwee Monday dinaa ko jox na la jox nii nanga man nga jox xaalis bi après nga dem nga déposit. non xam nga man bu ma déggee man xam nga bu ma déggee yëfi Basse man daf ma yéem ndax li xew mooy. ba pare parce que soo demee Basse ci boppam. nga wóor man ñoo xam marché bi nu mu mel. non man kenn du ma Basse xam nga lu tax may la kenn du ma Basse. marché boobu lakkat waaye am na wala jigéen yi fu ñu doon non loolu laa Amadou man loolu laa ma ne ñun exemple balaa ñoo ñëw kombo fi Basse moo nekkoon suñu capital understand nga su ñuy dem lu waaw loolu laa déedéet ma ne lam ñun ñu dëkk Siyaaraar understand dëkkee Bansang ak area boobu understand am na yu bëri yooyu bëgg yu nga xam ne boo ñëwut kombo fii Basse ngay dem nga am ko understand kon ñun Basse umpuñu Basse non man wasu musuma fa dem jaar rek jàll laa fa dem waaw mooy ñoom Amadou seen town non ñun si town lañ dëkk ñun Bansang lañ léegi li ma lay wax mooy tey luuma bi moom waaw xoolal tey luuma bu mel ni luuma Saare Bojo Amadou luuma boobu lu muy dugal ci koom-koom lan laa dégg keroog ki nga xam ne moom moo nekk jigéen boobu doon wax keroog dama toog sax may ree ma ne how comes jigéen bi mu ne gis nga talaata boo demee Saare Bojo ñang mun nga faa collecte $100,000 benn luuma every week understand nga in a month parce que gars yi buñ demee dañoo jël advantage ci nit ñi waaw duñ la may dara ñëw foofu di sañ lu di wax ne fii da ngay fay waaw léegi def ko bu ñëwee sa boy exemple yow négocier sax because Saare Bojo li fa nekk mooy ñaari advantage moo am mooy Gambian si ak sénégalais yëpp ñoo faa ñëw understand sénégalais yi ci area boobu dalee ko Jawbe Tamba Kolda understand nga ñëpp Saare Bojo la ñuy indi pour jaay ak trop gi lu ma mag baana yi dugub jaaykati nag yi gerte nag fas mbaam loo soxla naana saret bu dugg ci luuma sax dañ lay ñëw ñu dégloo la da nga fay waaw man jaaykati ndox yi sax Farafenni sax loolu moo fa nekk jaaykati naana yi sax dañuy dagg juuti ci lii xew Saare Bojo te every talaata luuma dafaa am parce que saret boobu dafa nekk di liggéey moo tax man bu ma déggee ñu ne ok Basse mënuñoo am fu ñoo amee xaalis ma ne ñii dañuy fontu may la ñii dem nañ ba mënuñoo fay seen staff si moom waa naka ngaa demee maam naka ngaa demee ba mën a fay lu ñëw nga ne ko frère loolu la wax so loolu doo mën a fay te loolu every lu ndaw lu ñu am tuuti mooy dem si banque Basse loolu waaw li si da ngay lekk ñu seddoo ko léegi yow Basse day déglu rek yu Basse area council nga am talaata Saare Bojo nga am luuma Saare Ngay wana san luuma Saare Ngay noonu la mel bokkul ak biir Basse si boppam bokkut ak biir Basse fu nga xam ne Saare Ngay foofu booda la every day ak daanaka Gambia seen luuma yi am doole yëpp booda yi area boobu ñu dem di la jël fayee ko ay laysi borom bitik yi ak ñoom seen Basse yëpp business la waaw Basse yëpp business non si biir Basse si biir Basse yu fa nekk business la rayda yu fa nekk tali yëpp business la Gambi Sara tali yëpp business nga dem Diabougou on san dëkk yooyu yëpp ñu ngi am ay magasin yu nga xam ne ñi fa nekk ñu ngi am xëy na yooyu sax maam on san foofu sax xëy na du bari noonu waaye li problème mooy Basse si boppam rek si la bokk
non si la bokk waaye xam nga ñun menu noonu sax. non waaye da ngay jël seen xaalis. yow xam nga ay Gambi Sara li fa nekk ci business. xam naa Gambi dem naa Gambi Sara bi xam naa fa. boo fa duggee da ngay foog ne foofu mooy parce que boo non dem naa Gambi Sara waaye li ma la wax rek li mu mun a collègue lu ma yooyu ne ak basi si boppam fekk boolewuloo si loolu sax loolu ma am beneen business. waaw léegi nag loolu laa léegi boo ñëwee ci loolu bu fekkee dajewul lu mu bëri bu dajewul du am njëriñ wala bu dajee defuñ ko fu ñu ko war a def du am te loolu moo am. waaw léegi ci daje boobu ifin tey ñuy collecte ay millions nii si council yi ñoo gën a bolle ay Brikama area council ay KMC ñooñu leen wax ne ñoo nekk si capital. ay fo nit di jël ay 40,000. c'est loolu 400,000 ay. te Brikama area council xoolal yu ñaaw yi fa feeñ nii rek yu ñaaw yi fa feeñ. waaw loolu la léegi yow ma jël la ñoo jël Amadou indi keneen ma jël ko ñu toog foofa di siin. waaw is what I'm saying ñooñu xool nañu réew mi loolu leen ubbee mën a loolu leen fi ubbee nit ñi booy ñi Gambien si ñoo war a séddale seen bopp. moo tax ma ne gis nga tey commission yu mel nii dafa baax ci buñ ko implémenté xam nga right now dafa nekk di wane révolution dinañ ci ñëw révolution yu nga xam ne ñun ñëpp yàgg nañoo wane ci xam-xam ak xalaat ak gis-gis ci doxalin lu ñuy xaar ci council ak nit ñi li ñuy séntu ci council nit ñi nekkuñ di ko gis ci suñ council si waa léegi nga baal ma te loolu since incept la waaw nga kenn musta gis boppam ci doxalinu council because nit ñi joxuñ council li nga xam ne mooy yaakaar ci expectation yi ne lii mooy wareefu council lii la ñoo xaar ci council. ok maam council liñ gëm rek mooy ne. benn frame la local governance la nit ñi foog ne. dañ leen war a bàyyi seen bopp dañ leen war a bàyyi seen bopp. waaw léegi dañ leen di bàyyi seen bopp dafa am luñ xaar ci ñoom. exactement muy foofu laay waxee développement moo tax wax la ko may la. man dama ko yàgg a wax. may leen ne réew mi buñ ko bëgg a defer foog ñi commencé ko ci ndaw yi. réew mi buñ ko bëgg a defar foog ñu commencé ko ci nguur gu ndaw gi. waaw pour dem ci nguur gu mag gi. yëpp mu tegu ci foofu laa bëggoon a link sax mooy ne ci council yi lañ nekk. loolu lañ nekk di waxtaanee loolu moo feeña moom waaye est-ce que mënuñoo njort doxalin ba am ci council si xëy na mun naa am ci institution yu bari ci réew mi. lu ko gën a yées xoolal nawek barki démb maa ngi seetaan nawek barki démb maa ngi seetaan FPAC bi. loolu la nawek barki démb maa ngi seetaan FPAC bi. understand dama yéemu sax bi ma déggee direct muy xalaat tey yow staff of li nga xam ne moom moo nekk nawek am a registered company buy liggéey ak nawek understand nga ñi koy fay millions of dollars yi understand nga ci contract yi moo am ci bi ron nawek te dañ ne amul benn staff bu war a nekk foofu nga amaat interest buy jógee ci company yow yaa ngi am double interest kii tamit loolu la fay salary ba pare nga ñëwaat nga amaat company bu register under nawek ñi lay contract CEO bi mu ne xamut kan moom company boobu noonu. te mu nekk nawek. waaw tam loolu mënut a nekk. loolu du dëgg loolu moom dafay waaye CEO bi mu ne waaw dafa am luy jógee foofu ñëw si moom rek. mu ne moom xamu ko te leer na ko ne company yu naka institutions yu bëri ci biir réew mi boo fa demee ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk borom company yii dee am ak ñoom contract directeur yi xamuñ ko. non loolu amul is that serious. dañ fa am comp rek. ok léegi. ñoom dañ fa am comp rek. wax léegi ngeen nangu ne bu fekkee ne comme. non xam nga dama laa relater li nga wax léegi nii rek from local government it is happening in central government because NAWEC as a parastatal is a parastatal under central government. ñun ñooy tooñ suñu bopp rek du toog fii di bileem léegi moo tax am na ñuy wax ne suñ toogee fii di bileem tubaab bi di bileem nii lii moo xew dara moo ñoom da lii amul seen dëkk yi. li maam. njuuj you njaaj talk about yi democracy you talk about rule of law. You talk about good governance. That's what democracy is all about. But it's about patriotism, Amadou. tey ñu dem ba di bàkkoo ne démocratie moom moo fi nekk. all of a sudden lu ñoo des suñu doxalin people ñuy claim ne ñoom ñoo nekk suñu leaders yi lu ñoo def dafa contravene what démocratie lu mean fundamentally moo nekkal fa sa askan. doxal dëgg ak yoon ak interest ak doxal jub. def na lii mooy démocratie. loolu mooy démocratie. Amadou ma xamala benn affaire maam. bépp directeur bu la wax ne. waaw xamul compagnie bu ñu jox contrat xamul ku ko moom. kon kooku xamul liggéeyam du dëgg te bépp directeur bu la wax ne jox na contrat compagnie te amul fa pourcentage waxul la dëgg in this country. fii booy jëndale daal nguur sax da nga fa teg dara loo xam ne yow yaa ko moom. waaw parce que baxana sax boo koy jëndale nguur da nga ci njuuj njaaj ba da nga ci teg pourcentage bu nga xam ne nii. yow yaa ko moom bu dee 75-25 bi yaa ko moom and loolu moo happen in this country. te li ma dégg ñu koy def di ko nëbbu nit ñi xam nañ ko. foo dëgg. yow fekkee da ngay jaay dala di 50 dañ la wane nguur mooy jënd léegi def ko 100. waaw. ma ñëw 50 bi ñu seddoo ko yow nga jël 25 man ma jël 25 bi. booy bu fekkee moom moo ñëw représente nguur. booy ifi yoo xam nga ne booy fu lu tax gis nga boo yàggee dugg si gars yi. non affaire yi. man dama ànd promoteur lamba ñu dem gars yi upset nañ pour lifin pour sponsor booy bi. waa ji mën na ko ne léegi da ngay upset
100,000 waaye man maa moom 25,000 waaye loolu laa la bindal booy bi dafa jël xaalis bi delluwaat jox ko 25,000 te bu nangutoon loolu du dugg moo tax directeur bu la fi wax xamul compagnie bi waxul dëgga xam na compagnie bi te mu ngi see am dara loolu moo tax mu door a wiin living bi nu mu tuddaati contrat bi loolu moo nekk si réew mi moo fi fees tepp waaw loolu la léegi lu tax boo fi buggee ubbi compagnie bi ngay bugg a jaar si buntu boobu da ngaa daw ba bugg a dee bu gars yi lekk du taxaw waaw loolu la doo taxaw ñi jox ko indien bi oo ñu jox ko lifin moo leen gënal loolu mooy feebari dëkk bi loolu moo fi am xam nga soo staff dafa mujj resign waaye xam naa ne loolu yi fi FPAC bi dinañ ci dalal xam ne bu Sirif Sarr because moom bokk na ci chairman yi léegi maa xoola léegi imagine léegi waa ñi ñëw ci story bi ci boppam baala ma daane bi léegi ku def loolu dafaa dem bi ne waaw maam sponsor nañ ko 100,000 di jaay da ngaam de fekk yow man est-ce que du 50 bi la jëloon il faut xam naa kooko parce que ñoo ànd dem fa mu ne ma ba ñag naka la ñoo def bu ko soo ko jëlu tam doo am su ko jëlu du am ma ne ko ku amul ndey de namp maam soo loolu la dem jël ñi maan maam ji man foog naa ne waa ji 50 bi la na doo medde te nag dafa binda bu rafet te dañ ko sponsor yi dem yóbbu ndekete xaaf bi moo ko jël booy bi dafa dëppaat dem jox ko xaalis bi mu jël ko te moo jiite foofu looloo am si compagnie ku la ko fi wax maam waxul dëgg réew mi loolu xam nga man xam naa ko loolu moo baal ma ñu ubbi line si waaw parce que conversation bi dafa interesting bëgg naa ñu dugg si police bi but I think at this moment dana am solo tamit ñu dégg ci nekk ci biir lan lañ ko gisee parce que lu ñoo wax dafa connect ak nit ñi parce que soo defee local council is everyday interaction with the public léegi nag xaalis bu ñoo jël everyday ci nit ñi boobu la ñoo jël di def naka su dul noonu xam naa ne kuy seetaan commission bi moom xol bu jeex nga ci am number bi xam ngeen ko 2323213 ñu jël few calls and then maybe we conclude with the police around 25 and all that yes ma'am continue waaw man fu ma waxee mooy coming back to lii xew ci local council bi man dama ko dee toppa onasan nga waaw lokki dem naa ci opening bi bés bu moo door waaye wax naa ko ne commission bi dafa am solo sim am mooy coming back to the ministry bi nga xam ne moom moo jiitee sax local government mooy minister of local government and lands ci boppam dañ ko war a raxasaat ministry boobu xam nga lu tax ma ne dañ ko war a raxasaat xoolal yow tey lii gàcce la understand nga commission bi depuis mu start ba tey lu dul li nga xam ne moom moo nekk collectors yi ñëpp ci ministry of local government and land lañ jóge ñu dem testify yóbbu leen ci nguur ñëpp ci nguur lañ jóge moom laa la wax nii ñoom ñëpp fa yóbbu ñoo gën a finance director auditor understand ñëpp fan lañ jóge ci central government under the ministry of local government even understand nañ ne ñooñu the formality of their applications of job dañ koo tenda ci li nga xam ne mooy council ñu def seen approval ñu def seen vetting waaw feeñ na ci papers yi ne mu ne moom sax jàngut ci rôle qualification am bi motul pour mu jël liggéey bi waaw loolu laa la ak am na keneen ko demoon di jigéen bi waaw jigéen bi waaw ni moom dañ ko dikkal rek dinañ la dimbale non loolu laa la loolu leen ko wax loolu laa la wax xam nga yooyu yëpp li koy def mooy most often moo tax Brikama jenkundaay yooyu noonu ñoo tamit jenkundaay ñooñu moom bàyyi nañ ci la xam naa moom maalo council bi yëpp ñoo ko lekk booy most often understand nga ni moo demee mooy council am nañ ci am nañ ci link responsibility understand am nañ ci responsibility because li xew mooy central government ñoom ñooy appoint staff si ñoom la ñoo jógee waaye staff yooyu tamit bu ñoo def seen tendering of application council la ñoo dem understand council ñooy xool ñang ak Amadou ak Omar ñëw nañ Khady ak Ndeye Fatou ñëw nañ understand ñu xool ñooñu buñ gisee ne Amadou moo gën a dal seen ñu jël sëñ Malick mu ngi ci line bi Malick Boy ñu nuyu ko bu baax am mbégte am ko ci line bi jërëjëf sëñ Malick naka nga def naka suba si allo Alaaji Malick Boy waaw asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar yéen itam di leen delloo seen ziar bu baax a baax a baax jërëjëf di kontaan di ñaanal kër gi yal na ko yàlla fi ñu bëgg moo yegg daal yal na ko fa yàlla eggale allahumma amin ya rabbi ndax li nga xam ne nii mooy kàddu li nga xam ne mooy bët li nga xam ne mooy tànk ku koy doxal ci réew rek doxal nga lu nga xam ne lu am solo la jërëjëf ndax am na fu nga xam ne tey ñun suñ kàddu mënul faa egg yeneen ñu ko fay eggale kon ñu ngi leen a jërëjëfal di leen ñaanal yàlla fan ak wér
bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam waaye maam man dama foog ne léegi fi ñu toll nii comme ñun kii naka la comme ñun corruption dafa nekk suñ deret yi nekkul si comme council yi rek de département boo mun a dem rek corruption mu ngi man dama foog ne kon léegi dafa jot pour teachers si maanaam si school bi si boppam ñu jàngal xale yi naka la ñuy doxalee njub ku jub nan la war a mel staff bi nga xam ne ni mu ngi si school bi buy jël dërsum ci xale yi mu jox leen dërsu bu nga xam ne nii ku jub ak ku war a doxal ak ku war a nekk leadership ëllëg nan la war a mel su boobaa yaakaar naa ne daal ñooñu suñ màggee noonu ëllëg si Gambia danañ ko doxal si njub waaye ñun suñ génération bi fi ñu toll nii pour génne fi corruption di ko dooree si Jawara ba fi ñu toll nii am gisuma département booy dem te nguuri Jawara la yàqoon nag nguuri Jawara la di corruption amee woon ba léegi nii Jammeh mi fi bàyyeekoo ak Adama Barrow mi fi nekk dem di all the same thing comme ni ko ñang waxee léegi nii bépp balaa nga ko na xam loolu nga nekk businessman benn compagnie bàyyi ko ci àll ba fële ñëw war a jënd bagage si yow di nga xam ne corruption lii suñ jëree di la nekk mënuloo si dara bàyyi force mu am da ngaa dem ba nga xam ne yow soo ko deful sax déet yow am na loo war noo jarle lu nga xam ne yow doo ko jarle because sax dañ la faa teg dem ci ku nga xam ne nii moom danañ amee loolu si moom because sax danañ la indil na ne bindal ñu invoice nangam li ak lii nga ne lii ñaata laay jar ñu ni la $50 nga ne bindal $100 léegi $50 bi daf koy nekkal léegi boo si amee 5 6 7 léegi naka laay mel soo ko bëgg a bañ rek mu ne la kon bro nga ne mu ne kon baalal ñu bàyyi ko ñun ñu dem si another place yow da ngaa gis ne kon nga def ko yow am fa dara tuuti moom mu am fa dara tuuti loolu mooy gën suñ jëree di la nekk léegi pour génne ko si ñun li c'est big problème nag su si même ba si mbayteef mi sax laa lay waxal ni loo mën a dem lu nekk rek corruption mu waaw xanaa ñi ñaan yàlla rek suñ génération bi nga xam ne ñu ngi ñëw yal na yàlla teg leen si njub ñoom ba nga xam ne ni ñoom loolu duñ si dox ñi dox si njub ak sellal jërëjëf waay jërëjëf waaw te loolu yëpp nag diina moo ko mën de diina nañ jugal si ndaw yi diina waaw xale bu diina njëkkee si moom rek mu jub jërëjëf sëñ Malick kontaan nañ bu baax ci yow te tamit yóbbante bi gis nañ ko kontaan nañ ñu ngi leen bu baax di leen jërëjëfal bu baax a baax jërëjëf kontaan nañ baax na di la jaajëfalal bu baax a baax ci taxawaay bi waaye tamit ci kaddu yu am solo yi nga xamante ne saay nekk bu jaaree ci laan bi rek dafay wax lu am solo jëmale ko ci réew mi ñu gërëmaat la bu baax beneen yoon ci yóbbante moon ñamu ne kontaan nañ ci lool ma waxaat ko jaajëf bu di la gërëm bu baax a baax su ko defee maam quickly nga daanal fi nga nekkoon ma ñëw ak ñoon parce que bëgg naa ñu wax tamit ci corruption bu bëri bi ci dëkk bi ak président mu initié commission bi ndax dafay wane ne pare na li taxawaay nguur pour xeex corruption la waaye tamit ñi nga xamante ne ñu ngi leen tudda ci yëf yi ak lu cee feeñ lan la moo leen cee xaar ak lan moo tax nit ñi am sañ-sañ di def lu ñoo def but first nga daaneel fi nga nekkoon parce que foog ñu gën a yaatal mbir mi quickly xam nga li ma doon wax ba tey man du ma si jógee gis nga lii Amadou dafa mel ni feebar la bu nga xam ne tey boo xoolee ci réew mi buntu yoo dem la te dama lay jox rek exemple xam nga ñoo central government ak local government ok nañ dem Basse waaw waa Basse moom ñoom lañ gën a bëgg a dégg Mr Camara asalaamaaleykum alhamdulilah allo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah allo asalaamaaleykum waaleykum salaam Mr Camara allo yaa suma bos na ngeen def jaama rek alhamdulilah naka suba si naka suba si ñu ngi si jaama bu baax a baax a baax yaa suma programme dafa important trop jërëjëf waay suma olof setul noonu nag waaye damay try rek laka loo dégg rek bu dee saraxule wala soose bu dee pol yaa fine with it dégguma la ma ne laka boo bugg a làkk rek mun nga wax ci kàllaama boo dégg rek bu dee soose la saraxule pol manjaago whatever I'm not getting you lost oh dégguloo ma bu baax I'm sorry but I think ñu try Mr Camara okay hello ma ne waaw seen programme dafa important trop waaw ñu ngi laa dégg bu baax a baax parce que ñu nekk Basse fii man maa ngi nii woote fii Basse si biir gaz laa nekk man $20 si biir marché Basse ok biir Basse dafa daw yaram boro dafa daw yaram ba ëpp suñu nekkee suñu mbalit saa pour sele saa loolu fa problème la suñu mbalit saa mbalit duñu sele suñu mbalit Basse amul yoon Basse amul ndox
dara lañ amul fii ñaari nit ñi jógee Kombo wala ñu jógee feneen ñëw toog fii lekk suñu xaalis fekk suñu xaalis dem seen yoon li dafa daw yaram foo mag problème bi si seen government ñu lool foofu lañ bëleem problème bi du local government de parce que ñoo xam ne ñoo lekk suñu xaalis ñoo yàq suñu xaalis réew mi nii fan la gars yi jógee central government moo leen jël teg suñu kanam fii moo olu gars yi am yaakaar si gars yi ñëw lekk suñu xaalis léegi bu central government jubut looy expect ñoo xam ne ñu nekk si government ñu nekk si gannaaw ba tey ñu ngi sonn fu ñu nekk instant suñu ñu article CEO bi ak suñu ñu président bi ñoom tamit jël nañ yoon bu gars yi di passé woon jël ñoom tamit lekk suñu xaalis ñoo xam ne léegi la gars yi dugg nii fu ñu nekkee ñoo sax dem nañ liif sax gars yi ndax nañ gars yi sax ñoo xam ne ñoo ñëw amul one year sax commencé lekk suñu xaalis parce que dañu foog ne ñoo loolu mooy yoon it's time for Gambia it's time pour ñu jóg ñu taxaw xeex corruption. jërëjëf jërëjëf thank you so much. dëgg bi moo dem de il faut ñu xeex corruption bi te central government la war a commencé wàcc suuf. all right jërëjëf jërëjëf kontaan naa seen programme dafa kontaan na trop. jërëjëf ngeen baal ma sama olof sa noonu de. jërëjëf thank you so much apprécié nañ sa contribution bu baax lii moo tax ñu ubbi line si yéen ñi nga xamante ne yaa ngi ci ground bi te di dunda li fay xew dafay baax ñu déggee ci yéen so yéen ñuy seetante mun ngeen def comme moom nga jaar ci line bi 2323213 mu jël few more reactions and then balaa ñoo jël si dem si break bi parce que fondamentalement li rek moo ci gën a am solo surtout ci ñi nga xamante ñun ñoo dëkk ci gox yi nga xamante ne foofu la ñoo focus tey ñuy waxtaanee Basse Area Council specifically seen former finance director ak doxalin CEO bi wala council bi nu mu doon doxee ci yu bari tey nit ñi dem ba gisatu seen bopp definitely dafa doon lu yéeme maam quickly rek nga waaw. tey li ci gën a yéemu mooy loolu. understand expectation bi initially ñëpp dañ fogoon ne understand nga lii is a political weak horn pour politicians ak opposition bi. ak yooyu waaye right now li nekk di feeñ ma ne la ñi nekk di wane luubal yëpp. central government lañ jóge muy CEO ak finance waaye dama ne attitude la li tax ma jox la attitude mooy référence la laa jox ci attitude boobu taxaw foofu ñu jëlaat Mr Jaha mu ngi ci line hello asalaamaaleykum. waaleykum salaam na ngeen def. jaama rek alhamdulilah. naka affaire yi. fine fine alhamdulilah. man la Jaha jaabam. maa de bugg di kool noonu. ok. waaw naka def. jaama rek alhamdulilah. jaama rek kay lu ngeen wax tey am na solo de. jërëjëf waay Mr Jaha. xam nga des yi naka laa def. dama dem si school yi. school yi laa dem xale yi dafa am ñoo xam ne dañoo gunge ni si school. ma ne leen school yi nañ am training center government bi dimbalewu kenn boppam la fi nekkal. waaw school yi laa dem ma wax leen ne xale yi dañu war a dem am training center last time wax naa leen ne maa ngi am doom 11 years daf dee suude 11 years maa ko am te school bi kenn gënu ko si ne xale yi jàng métier ñu bàyyi corruption bi lu ñu wax yëpp dëgg la lu ñu indi yëpp gars yi lekkal ko seen bopp fii ku fii liggéey léegi mu ngay sampa borom bitig yi ñu ngay jaayee lu leen neex si leen jaay kii suy jaayee 10 kii jaayee 15 corruption foofu la dooree loolu riba la soo jëndee bagage bala moo jeex sax nga jaay ko l'islam soo jëndee bagage bala moo jeex nga jaay ko suñu yokkee rek nga yokkut la loolu jeexagul ba pare leneen naa leen ko waxtee ngeen boole ko seen programme bi yalwaankat yi bëri nañ te dëkkuñ fi Gambie bëriwuñ yalwaankat sonn neen nag waaye amuñ yalwaankat borom noo wayaa leen dee jógee koo di ñëw yalwaan bi man na dama mën a complain dama laay Gambie man su ma sañee ñoo fi gën si àdduna bi Gambie mooy gën man ku nekk rajo tey sa kanam man nag Gambien laa maa ngi defar loo xam ne nii maa ko liggéeyal suma bopp suma place laa yore sonn ma nag du ko suma papa wésu suma time technical school la jàngee Banjul suma papa Farafeñe laa dëkka suma maa moo njëkkaa ubbi welding workshop Farafeñe maa ngi nii suma place understand nga waaye corruption bu ñuy wax loolu dëgg la school yi nañ jàngal xale yi métier xale yi du ñoo jàng métier ñëpp school bi ñëpp duñ mën a toog si office metal work mu ngi fa wood work mu ngi fa plumber mu ngi fa yëpp mu ngi fa kaabul boo toog noonu ak yoo toog Gambien mun na koo liggéey understand nga ñu liggéeyal suñu bopp dimbale ndawi réew mi fii soo fi liggéey yow la ñoo def gën a def ennemi Gambien nañ try wa soo fi try ñu bugg laa lekka
understand nga fii borom métier mburu sax borom métier moo ko defal yow loo yore noonu yëpp borom métier moo ko defal métier moo yo samp àdduna waaye school yi gars yi suñu féelee rek jeex na grade 9 suñu féelee rek yow soo féelee nekk mag am 18 years doo dem de doo dem fenn school yi nañ leen jàngal métier ñu am lu ñoo def yoon yi ñu ngi koo liggéey yoon yi nii ñu ngi am alawaas ay 200,000 kooku du bëgg yoon bi teel a pare ay si yoon bi et puis amoon yaa ngi am 200,000 ñu ngi la ko jox si maire doo bëgg yoon bi pare understand nga nañ try ñu defar Gambie jàngal nit ñi métier man nag dama dee kool war ngeen maa xamee man nag ni laa dee waaye understand nga waaye Gambie nañ try jàngal xale yu métier school yi nañ jàngal xale yu métier India ñu ngi koo def léegi India ñu ngay defal gars yi métier ñu ngay dem Europe di liggéey jaamaane ñu ngi leen di lijjanti loolu dégg nga seet ko xale yi ñu jàngal leen métier incha allah jërëjëf ñëpp duñ mun a toog si office tey ñu kii xelam mun naa neex kële xelam du neex ngeen baala ma si kàddu bi nag moo wax naan neexut waaye corruption dafa yaaw Gambie de jërëjëf monsieur Jammeh thank you so much jërëjëf kontaan nañ bu baax yow du mun a ñàkk xëy na ci yeneen jotaay incha allah mun nañ la invite nga ñëw ñu gën a waxtaan ci métier mi ak li nga wax foog ñu jàngal xale yi métier loolu dafa am solo definitely te li moo wax ni te ci boppam la ko dooree doomam te am 7 years mu ngee sowde loolu exemple la 11 years sorry so loolu is very very place kapintam bi boobu moo nekkul moo jàng waaw papaam nangu doon mu yem si school bi dafa dem jàngale waaw dafa am solo so that's very dafa am solo te suñ ko defut dañuy tardé de boo fii nii da ngay wàcc fii liggéey junne ñoo dee graduate mais bi téeméeri si am liggéey mais bi ñi si des ñu ngi taxawal boo amul métier da ngay taxawal te réew du yëpp si office moo koy yóbbu métier yi moo koy yóbbu inshallah dañ si war a góorgóorlu bu baax xam nga lay mun ngaa daaneel li wax ci métier yi mooy tax lubal yëpp soo gisee muy am ñàkk métier la ñàkk am yaakaar lépp ci xalaat benn ne fi nga nekk opportunité la pour yow boo fa nekkee parce que da ngay dem nga xam ne xëy na sa salaire du la mën a satisfaire sa bugga waaye loolu tamit excuse de nga jël waaye it's what I'm saying this is the reference of where I am coming Amadou xoolal loolu mooy indi the reference of where I am coming léegi exemple tey xoolal xam nga ñu la central government di la local government central government ñu ngi déglu lii feeñ ni right now directly mun nañ leen cee tuumal understand because of dañ jàpp ne seen ay ndaw ñoo ci fës waaye ci local council responsibility bi ñan lañ ko jox mooy local authority pour ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci doxalinu local council pour askan wi gis ci seen boppa waaye xoolal tey suñ local association si football ñaata lañ ñu waxoon la JFF jënde woon ay kannaar defaree ko ay wanak ay millions loolu fu mu am du dëgg understand Gambia Wrestling Association financial report biñ mujj a génnee fan yi ceen bu ñuy lonkee baareya ak kannaar rek ñu ne 3000 plus lañ ko jënde kenn du ko def këram kan mooy jëndee këram kannaar $3,000 kon nag da nga bëggoon ne maanaam loolu dañ ko boole ak jikko yi feebar bi dafa Gambie wërgal këpp la loolu jikko yi nga doon wax jikko yi la foofu laa moo tax ma jox la léegi baal ma jël exemple bi sa saar mu ngi ci line bi ma ñëwaat hello salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam suñ ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ñu ngi delloo ziar bu baax sa saar di rafetlu seen jotaay bi am na solo bu baax jërëjëf waay di wax ne Gambia moom dëgg-dëgg ne xama ne lu fi nekk dafa daw yaram waaye dama déggoon benn sëriñi sénégalais di ko wax suñ sax Tijaan si Almaktoum mu ne réew mu nekk façon nit ñi ñu am façon buur boobu rek la leen ñi suñu borom di jox Gambia lu mel ñëpp ko mel daanaka am na benn yu tene nag waaye daanaka ñëpp ko mel waaw su ku fi déggee li wax dafa am solo mooy métier number one ñu jàngal ko xale yi parce que yeneen jàngam nasaraan bi yëpp yi ci gën a bëri guide la rek nasaraan nga pour nga mën a dem boo ëpp solo mooy métier nga jàng ko soo jàngee métier soo jàngee nasaraan tuuti rek yow pour nga dem dafa yomb waaw so ñu try ñu jàngal xale yi métier incha allah jërëjëf ba pare tamit ñu try naka la ñu strigué ci affaire yi corruption ba nga xam ne amul kenn koo xam ne ni ñeme nañ koo jox xaalis boo xam ne si keesi nguur la jëm mu lekk ko ñu seetaan ko noonu ëllëg mu gisaat nit ñi gis ko muy dox si mbedda bi so loolu mooy tax ñu bëri di nekk si corruption bi ana sax léegi dañ koo def ne du mujj fenn na sax nga so maa ngi ñaan loolu ñu lii ko ñu def ko de serious la crime boo xam ne nii so li ñaa koo def so ñu xam ne ñu mëgg ne lii dootu amati corruption yi jël alali jàmbur yi lekk ko so
te soo waxee ne dañ ko war a rey sax ñu ne bu dee tudd waxi rey understand nga te kooku dañ ko war a rey cause understand nga waaye soo ko waxee tey human right xaw ma lan daan waroo ñooyu noonu kàddu yooyu dafa ñaaw wala dafa ni ngeen jégal ma bot xam nga ñun ñu ñoo doxee moo graaw te dañ ñuy dox suñ may ni diñu naa bu ko yaaxal suñ leef bu ko yaaxal suñ xale yi bu ko yaaxal everything su ko am na loo xam ne sax bu dul rey sax boo nappa nit ki la ba nga xam ne du ñu wetee def yeneen yi bon léegi koso kenn faalewu ko so nit ñi amuñ ci dëkk ci mbedd yi lañu dëkk soo leen dugalee si koso sax si la ñu gën a am seen boppa dem loolu dafa tax ñu gën a def lu ñu affaire koso yi dafa tax nit ñi gën a mer gën a def lu leen neex di ko saf lan ñoom amuñ sax fuñu dëkk so luñ jox nguur gi pour askan wi ay nit séddoo ko so ñeneen ñu sona jaalal bu ko waa di leen feeku lu leen askan bi fay ñu ci daal lu lekk ko so askan bi gën a sona ñun mën nañoo fexe ba jéem a fal nit ku correct nit ku baax koo xam ne mën naa yóbbu suñu réew mi ci kanam ñun mooy jéloolu sax jéemuñ ko asang fuñ nekkal ñun si ay daba xasante werante di lay Gambia dëgg dafa daw yaram trop jërëjëf Mr Sarr jërëjëf thank you so much ñu ñaan na ngeen waxal ñu waa force ñu trial ñu série yi ñoom tamit depuis keñ ba bi ajal di ba léegi benn série sax mënuñ koo amaat ba ok ñu dimbali ñu defar beneen raam tamit so because of emergency daf day am ñu defar beneen raam loolu moo fi solution depuis tay nit tubaab yi ba léegi ñu def fi loolu noonu ba léegi ni mënuñoo yokkat beneen comme Gambie du mën a dem ci kanam all right jërëjëf kontaan nañ bu baax thank you so much xam naa ne waa ferry service dégg nañ la bu baax dañuy gën a taxaw ci loolu léegante beneen exactly ñoom garab fa seer de maam lu wax jikko yi dama doon wax ne jikko yi ngeen di wax ak corruption bu bëri bi just quickly rek da nga koy tënka ma dugal ñang ci la moo tax sañ-sañ bi waaye corruption bi dem est-ce que léegi-léegi nii duñ dee fàtte cause bi lan moo waral corruption bu bëri bi ak lu ñuy wax yëpp ndax nit ñi tamit nekkul seen am ñoo waral loolu boo demee nga am ay téeméeri problème liñ lay fay daanaka du mate dara waaye itam ñu ngi laa bàyyi ngay manage ay millions wala ay thousands on daily basis wala on weekly basis loolu pour nga teg ko noonu maandu dafay jafe lool yaa ngi doon wax jikkoy tamit quickly waaw xam nga foofu li ma fa yore mooy ne tey boo demee réew mu mel ni China kon waaw corruption is a criminal foog ñu cross dama laa dogaat ñu cross waa dem baara am na beneen beneen koola bu nekk ci line bi salaamaaleykum maaleykum salaam alaaji na nga def waaw jërëjëf waay na ngeen def jaama rek alhamdulilah sa baaji xanaa am kontaan rek jërëjëf mun ma fàttaliku bi moo nekk suma ñaari la yoon may kool bariwuma li may kool nag waaye toujours dama leen di déglu jërëjëf waaw di leen a ñaanal rek yàlla mi am wér yal na leen yàlla may wér ak wérle allahumma amin dëkk bi jàmm leen ci bugga yal nañu yàlla may jàmm ak wér ak wérle amin ya rabbi fi may waxee nag mooy ku nekk li nga liggéey te yëpp foofu la ne ci njub ak ci njubali ni ngeen baalal ma ci kaddu bi nag waaye da ngaa gis ne man napakat laa waaye li ñoo jànkuwante si géej gi métti na de métti na torop te dara waralu ko lu dul ñi ñu jiite foofu lay waxee parce que ki la jiite da nga koy toppa rek ndax géej gi ñun ñii dem géej soona nañ ñu demee géej ñu war a mbaalee duñ ko mun a mbaal normal di nga sànni sa mbaal wala nga sànni sa armandiga soo lay ñëw xoos ko yóbbu ko bu ñëwee joytu ko duñ la wax dara nga ñëw toogaat sa kër delluwaat not zéro liggéeyaat loo war a dem liggéeyee loo jëriñee sa njaboot loolu moom métti na si ñun li may wax si métier bi nag métier mooy yëpp ndax examen bi ñoo jël fi Gambia boo demee Europe examen boobu la ñoo jël benn examen bi la ñoo jël dëgg la njàng mi baax na trop ndax soo jàngut doo dem fenn doo xam dara soo tukki bi doo xam dara waaye dangaa gis ne ñun ñi yor njaboot bi ku nekk yaa xam ni nga yaree sa njaboot yaa ngi liggéey métier jërëjëf bu dee man de suma doom boo gis fii si kër gi mun naa yóbbu gaal mun naa nappi te ñu ne jànga
macha allah suma rakk teacher la te moom amul géej bu mu demul fii. jërëjëf moo doon dem géej di jëndal boppam book di jëndal boppam uniforme. macha allah. di fay school fii sam. muslim loolu am na solo baax. te métier boobu mu ngi ci moom. jànga bi tam mu ngi ci moom. jërëjëf. kon li nga wax ci métier bi mooy yëpp daal. absolument. fi mu nekk sooy jànga. métier bi ñoo wax ni yëpp. mu ngi ci njànga bi. waaw definitely. loo gis foog naa nit mënut a jànga ñetti at. te mënut métier. jërëjëf. nit mënut a jàng ñetti at te mënut métier. kon war nañu jàng métier. bu baax a baax jërëjëf. mais ñi ñu nekk nii gan ñi ñoo koy liggéey ñëpp ñoo koy liggéey gan ñi ñoom ñoo gën a bari fii ñoo xam ne métier bi ñooy liggéey ñi ñooy santaan ñoom ñoo koy liggéey. kon ci gàttal maa ngi leen a ñaanal daal métier bi daal war nañ cee taxaw bu baax. jërëjëf waaw school boo gis rek war na am. métier te am na sax parce que tey soo demee naka Jooswan. bi nekk foofu mu ngi jàngale lu ne. jërëjëf. kon soo fa génnee rek mun nga toppatoo sa boppa si lu bari. soo ko defee si sa xel. waaw jërë ngeen jëf maa ngi leen a ñaanal di leen a gërëm sant leen te kontaan naa ci yéen trop de. di ñaanal ci leen jiite yàlla may ko wér ak wér le. amiin jërë ngeen jëf. allahumma jërëjëf Mr Badji di jaajëfal waa Baara yëpp di leen nuyu ak ñu nekk North Bank waaw. waaye rek indi fi direct bu PIA. waaw Malick. waaw mu ñëw toog waxtaan ak askan wi. waaw invité naa ko nag waaye bu fekkee muy waaye foog naa ne yii yëpp dina baax ñu mel ni ñoom ñu génn. ñëw ak askan wi. waaw te nguur dem nañ ba créer TVEC mooy jàngale métier onasan nga waaye dañ gëm ne. dafa laaj sensitisation pour nit ñi gën a xam. nit ñi xam lan mooy njëriñu métier. gis nga démb rek maa ngi ciy waxaan nit gis nga démb rek maa ngi ciy waxaan nit benn xale bu jigéen onasan nga. ñuy wax mu ne ma man si fil bi laa nekk. baal ma dama bëggoon a tëj line siir sax. ma wax gars yi line si tëj nañ ko parce que time bi daanaka jeex na. wala xaw dafa mel ni am na ko dugga ba daan na la. dafa fàtte waaw jëlal koola bu fekkee koola mu ci line let's give them priority. onasan li ma wax rek mooy ne métier is very important. te loolu tey daf ñu war a change ci système bi ñu nekk tey nit ku am métier. moo ñemee toog léegi mu may la $100,000. onasan yaakaar ne mun na koo amaat ci bés bi waaye man miy liggéey salari wala man mi nga xam ne taaba laay def xalaatuma may la $100 pour li may xalaat mooy weer bu nekk xam naa ñaata laay am onasan te ki gën a ñàkk wërsëg ci àdduna mooy ku xam weer bu nekk ñaata ngay am loolu moom definitely onasan léegi nag yooyu mooy waral tey luubal yii ñiy wax onasan ci suñ doxalinu système yi nga xam ne ñu ngi koy dunda lu munta ñàkk la du ñëpp ñoo mun a am métier du ñëpp ñoo mun a liggéey weer loolu mooy tax mu am chain work link interaction buy am jógee ci man dem ci yow jógee ci moom ñëw ci man jërëjëf loolu leer na am na solo maam ñu jël Mor Ndaw moom mooy suñ last call bi tey Farafeñe sëñ Mor ñu ngi lay nuyu bu baax Caaku Bantang allo ngi nuyu keroog naka chairman asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf sëñ Mor ñu ngi lay nuyu baax naka nga def maa ngi lay nuyu Amadou di nuyu suñu papa Mor Niang di nuyu maam ñu ngi laa fay di leen ñaanal yal na yàlla yokk réer yéen man ngeen tal bi waaw dugg ci topic muy affaire métier bi nag maanaam muy lu réew mi ginnaaw maanaam duñ dee encourage suñu xale yi si métier booy xool tey xam nga ci dugal métier su demee ba stade bi jëf dooleem rek mu tax affaire boobu du demaat man dama dee gis fii ñoo xam ne seen doom yi dañ leen dem ba commencé am métier bi xëy bàyyi te seen waajur yi dañ dee ñëw naan la yow kii ne da nga koy dóor rek wala da nga koy def naakam métier kenn du ko am ci lu yomb so métier moom bokk na ci loo xam ne nii boo doon xool tey Yahya Jammeh mos naa ñëw Farafeñe mu ne damaa bëgg ngeen wan ma fii benn doomu Gambien boo xam ne moom place am seere ko ci liggéey yor ay liggéeykat keroog benn nit rek la am li Farafeñe di toll yëpp benn nit boo xam ne Gambien la si boo xam ne moom moo taxaw ne maa ngi am suma place yor ay boy di liggéey moom benn nit la woon keroog ñi fi def yëpp wala def xam nga loolu moo lay wan ne la métier bi dafa def ginnaaw bu baax a baax duñ ko dee lijjante sax ñun fonkuñ métier fonkuñ jàng foo moo tax affaire bi dafa doy waar trop bilaay baax na jërëjëf sëñ Mor ñu waa Farafeñe yëpp ak North Bank region bi maam mu ngi wax ne ak Chiaman su ko defee moom moo nekk last call bi tëj nañ line bi léegi su ko defee dañuy conclure rek mon ñang ak fi ma doon waxee fu ma conclure Amadou mooy nit ñi foog ñu dem ba nangu ne gis nga tey nu ñuy waxee ne nit ki nga xam ne dañ ko jàppee muy réeb nit ni mu nekkee gàcce ci réew mi noonu lañ war a jàppee luubal
ak sàcca. non loolu moo gën a garaaw sax am na ñuy wax loolu. non waaye loolu la waaye fii nit ñi defuñ ko gàcce tey nit ñi sàcca corruption yi nit ñi defuñ ko gàcce. non xam démba waaye bu soo xoolee ñu ñëw teg la ci kanam nit ñi ci télé adduna bi la seetaan loolu tamit gis nga bu demoon ba def gàcce konoon nit ki du sàcca ba pare nga toog ci kanam nit ñi di fen di xool ne yow li nga defoon da ngay ut foo koy laxa ñii ñëpp li ñuy wax it doesn't make sense te kii dëgg yow da ngaa gis financial statement bu nga xam ne daf la leer ne tey institution yëpp bu ñu génnee seen annual financial report yow daf laa leer ne lii boo ko xoolee xel mënu koo nangu ok jërëjëf léegi loolu yëpp lan la du ay sàcca réew mu mel ni China li ko tax a développe tey nasan réew mu mel ni China li ko tax a développe gis nga boo sàccee boo defee corruption dañ lay rey all right léegi xëy na ñun tollooguñ foofu maam and all that but one thing xam nga dañ dee wax ne dictatorship kii defaare but corruption moom moo gën a garaaw loolu dégg naa benn expert di ko wax corruption moo gën a garaaw yooyu noonu parce que tey boo corruption xaalis bu war a dem fay yow soo corrupté mun ngaa rey ay téeméeri nit parce que xaalis bu réew mi war a jël dem tabaxee ko lopitaan ak yoon yu baax yooyu ngay dem yow nga jël ko tey moto daw si yoon bu bon mu créer accident nit ñàkk ci bakkanam nit gaañu war a dem wala am jafe-jafe dem si hôpital bi mu war a faju dara nekku fekk xaalis bi nga sàcc moo war a defar so loolu corruption foofu lañ ko dee xoolee ba mun ñang sañ-sañ bu nit ñi am di def di defat jaane commission jaar na fi TRC jaar na ak yeneen commission ba daanaka Gambie si li ñoo wax commission yi amuñ njëriñ parce que jeexital bi du am solo tey ñu ngi gisaat fi déggal fi yeneen révélation yu doy waar waaye dafa mel nit ñi tey lañ gën a am sañ-sañ def li ñoo def kenn tiitut kenn ragalul na loolu tamit dana am any impact ci li ñoo wax parce que bu fekkee dara mu ngi continuer di amaat daanaka nit ñi dañoo dem ba wax ne lii teyeef la wala lu neex waaye def yéeme ne trop Amadou parce que first of all fu maa ñëw mooy ne dañ ne président bi mooy di mos naka informe passé waaw loolu la ñoo wax waaye óor na ma ne li xew si commission bi ni bett na ko bu mu koo taxawal nag xëñoon na politique safoon na politique wedd loolu kenn mënu nit mënu ko soon a ñàkk génne sax bot fay na lii fu mu feeñ moom sax bu toogee di seen dëkk ne lii moo doon dox parce que óor na ma informe yu bëri yi amu ko xam nga nag moom dafa waxoon ne dafa am liñ ko yëgal ne am na luy xew ci benn ba ñett of course am na waaw xam nga loolu ñàkku ne yàgg na koy dégg waaye li gën a indi lii mooy naka interim committee yi daan am biñ ko bu mu amutee si leen indi lii waaye dama ne mooy di most inform Gambien waaye ma ne lii am na lu ko bett lu xew si loo xam ne foog noonu nii lay doxee ak nu mu mënta demee ak lu ko si bu taxoon a mën a dugga feeñal na lu am njëriñ te moom am na si lu ko bett ornement parce que lu gën a bëri ay nitam ñoo ko def parce que ñoo appoint ñooñu loolu doxalin bu ñaaw la Amadou réew mi war nañ seetaat suñu bopp am na kolo bu ko fi call last time ne benn Gambien moo bëgg a national document identity card or a birth certificate foreigner di ko jàppale si loolu amul loolu xasta la parce que kii bu demee am na xaalis amul dafa war a dem fees ñu ko def gàcce la lan la kooku dafa oo nit officer immigration fay ko mu dem defaral xale bi amul loolu gàcce la si réew mi dëgg loolu gàcce la foofu lay fi toll réew mi yee nga jaaxle si pour war a am si document country nga dem jàmbatal ko foreigner bi oo ku ko war a defar fay ko mu defaral la yow loolu dafa yéeme Amadou réew moom war nañ siraat suñu bopp ñun ñooy ñan te gis nga buñ siraatu suñu bopp dinañ dugg si pax bu nga xam ne ni mooy loolu am na waa ji wax ne wax naa la ne ñun ñii rek la am nga kon lu ma waxoon maam rek ci office bi booy ñun ñooy toog naan ataaya di def lu ne dugg fii génn fii bu fekkee da nga dem tàggatu la tàggatu bu war jukko jooju nga yóbbaale moo tax mu ñoo saaga ba loolu warul soo dañ am pour soppeeku pour change waaye sañ ba pare jox nit ki ak yelleefam Gambien bi am ko li mu war a am warta am bunt buñ ko tëjal ba tey muy óoti gan ku fi dëkkut kooku di ko ubbil bunt boobu xam nga yi ngay wax nii yëpp loolu yëpp amatu si càggante réew mi daf yàgg am moom laa fa ñu ak li tax ma wàll la moo tax nit ñi am sañ-sañ di def di defati moom laa la loolu yëpp ñàkk jël exemple def ci bokk parce que dafa am lu bëri di fi passé defoon ko wax naa la ko soo yooyu noonu fekk jëluñ ci exemple bii tam noonu la moo demee faraax soo moo tax dañ war a jël exemple te exemple nguur moo ko war a jël bu ko nguur kat moo utu yàlla si kaw suuf loolu la kat moom rek mooy buur bu mag bi waaye tey am na buur lu tax ko te buur boobu du waaye yàlla ñu ne moo coppati su nguuram jox ku amee nguur kooku nag foog mu dox jëfandiku ki ko compal
mooy jubal ku jubalul ñi am leneen lu xew so loolu mënut a ñàkk waaye su fekkee ne da nga bàyyi commission yi fi jàll yi mu jàll nga indiwaat bi bàyyi mu jàll loolu mooy loolu amul mu ngi mel ni yoon ñu war a wax dañ ko génnewaat amoo si benn yaakaar fekk gisuma yaakaar laa amatul si réew mi te teguma si suma bët loolu la te askan bi daanaka loolu moo fi nekk jërëjëf 10:40 moom moo jot suñ studio clock of course loolu la wane su ko defee dañoo jël short commercial break and right after that dañoo ñëw ànd ak news review bi buñ paree rek ñu conclude ak yéen ba suba incha allah but dinañ dellusiwaat léegi-léegi ak li yéene kaay xëyee ñoom tam seen xabaar ñu ngi dem ñëwaat léegi Eyeafrica TV jotaay suñu réew ayu bés bu nekk lañ ci ànd ak yéen saa yu juróom-ñetti waxtu jotee ci guddi jàpp li nga xam ne mooy fukki waxtu. Gambia is one of the most expensive internet business you have. So these are some of the things that the president should look into. In Africa. The support bu nga xam ne Barrow daf ko am. There is no president ku ko am. Rural electrification Barrow amu si dara zéro. If Yahya Jammeh's project courant soo gisee mu am si de rural electrification project Yahya Jammeh moo ko moom local government bu established for 5 good years benn yoon sax defaruñu and they are having a budget of almost $300 million bari mool naka doo ko kee ila poosooye i bëgg a doo ko kee la bankooye c'est un problème booy appoint ministers booy appoint nii ñu lay dimbale you don't appoint people of senior trade. They can hardly initiate anything. People have to accept that it's a system, and the system is made by the central government. Who is the central government? Well, President Adam Barrow. Okay. But they cannot be blamed of this. all right welcome back su ko defee ñu dellusiwaat ci final segment programme bi comme ni ñu koy defee ak yéen toujours bu waxtu bi jotee ñu ànd ak Mohamed Baye Garmi ci li gën a fes ci ëttikër yëglekaay ñoom tamit dal lañ xëyee seen ay xibaar Garmi nuyu nañ la bu baax naka suba si acca ñu bàyyi la nga doxal seet waaw nga baal ma tuuti rek gars yi foog naa ne affaire yi jaga gudde ñu ñëw régler la quickly nu ñëw bi xam naa ne feeñu so ñu seet quickly rek bu fekkee ne bu baaxee rek ñu bàyyi ko mu continuer comme waxtu baa ngee dem acam ñu dem foog naa ne nekku ça va waaw mi ngoog di leen nuyu rek di nuyu maam Jibi Sisa Wane Mamadou Mohamed Niang ak bokk yi siraan Eyeafrica TV rawatina pàcc bu mujj di li gën a fës ci yéenekaay yi waaw ca ñu bàyyi la nga doxal rek comme waxtu kon mi ngoog su ko defee rek ñu ki ni nga ko waxee noonu lañ koy defee daal di saa bu ñu xëy rek dañuy faral di am fii yenn ci kër ëttu yéenekaay yi tey am nañ fi nag yenn ci kër yi di Voice am nañ ci Point Standard tamit ñëw na waaye ni ki niñ koy defee bu ñu jukkee yi nga xam ne moom la réew mi xëyee ba noppi daal di ñuy jéggi frontière itam jël yenn ci seen rek kër yi yéen kaay yi su ko defee nag dañu koy njëkkee file bokk na nag ci di Standard moom la ñuy dooree li nga xam ne moo di yéen kaay yi ñoom nag xëy nañ bind lu am solo ci seen rek xar xanam gi su ko defee rek ñu daal di koy ëñ xool bu ci njëkk bokk na nag ci nga xam ne mooy boora moom nag caaxaanut daal dina nag yóbbu ki nga xam ne nag mooy nguur gi ak nag IGP ci rek yoon di sàkku nag ngir ñu dàmp ko lu toll ci juróom-ñaari million ci sunu koppar loolu lay sàkku nag ndax nag nee na jàpp gu ñu ko jàpp tegewul si yoon te dañoo salfaañe ak xam ak yelleefam moo waral nag mu yóbbu nguur gi ak nag IGP ci yoon di sàkku nag ñu ndàmp ko ndàmpaayal 7 million dalasi maanaam juróom-ñaari million ci sunu koppar moom boora nag loolu lay daal di rek sàkku ñu wax ci leneen am bañkat bi le nag moom mi ngi daal di xelal ki nga xam ne mooy njiiti réew mi ngir mu daal di woote li nga xam ne rek moo di
waxtaan maanaam national dialogue su ko defee nag mu daal di woo ci ñi nga xam ne ñooy ñi farul fenn maanaam civil society bi woo ci kujje gi waaye woo ci ñëpp ñoo stakeholders yëpp ñu toog waxtaan moo gën nag ñu bàyyi wax yi nga xam ne nag mooy wax yu ñagasi wala kàddu yu ñu yëkkati wante ci seen biir nee na loolu nag lu ko gën rek mooy toog ñu waxtaan xool luy jëmalee réew mi kanam te bàyyi nag li nga xam ne moo di wax yu amul solo yi su ko defee rek ñu daal di addu ci leneen Supreme Islamic Council muy rek kuréel gi nga xam ne moo jiite wàllu diine ji ci réew mi fii nag ñoom daal dinañu addu ca lay xew ca Palestine te nag Israël di leen cong moom nag daal dina woote loolu cong la goo xam ne cong gu ñaaw la te nag nekkul lu rek daal di baax ñoom nag nee nañu lu ñuy sàkku nag mooy ñu dakkal ko teg ci itam nag di xam le ne ñoom waa rek Supreme Islamic Council ñoo ngi nag teewlu bu baax a baax lay xewee foofee te nag li ñuy woote nag mooy ñi nga xam ne ñoo di Israël ñu daal di bàyyi cong yi ñuy rek amal ci kaw waa Palestine ñu wax ci leneen ab benn groupe boo xam ne rek moom moo rek daal di génne ab rek report wala seetlu boo xam ne def na ko ci rek Afrique lu mu xam ne nag nee na ci biir Afrique teewaayu ñi nga xam ne nag moo di foreign militaire yi am na lu bari lu mu rek indi wala sax ci ñàkk jàmm wala ñàkk dal gi nga xam ne rek Afrique ñu ngi koy dund bokk na nag ci teewaayu ñi nga xam ne rek ñoo di militaire foreigners yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi daal di lim yenn ci ay réew yoo xam ne yooyu ñoo ngi am ay militaire yoo xam ne ñu ngi seen réew yi teg ci itam nag di wax yenn réew yi nga xam ne ci Afrique foofu ñu ngi fay nemmeeku jàmm te nag boo seetloo gisuloo fa benn boo xam ne rek foreign militaire yi ña nga fa lu mun a xamle mooy wala sax li groupe bi xamle ci rek report bi nga xam ne def na ko muy ab seetlu mooy rek bu ñu bëggee jëm ci kanam nag nekkuñu faaw rek ñu fexe nu ñu génnee fii ñi nga xam ne ñoo di foreign militaires ngir nag Afrique moom boppam daal di gën a mën a suqali li koy yóbbu ci kanam te nag loolu africains yi ñoo ko mën a def waaye kenn mënul leen ko rek daal di defal ñu tëj standard ubbi point moom it xëy na bind lu am solo ci xarxanam gi su ko defee rek ñu ëñ bu ci njëkk daal di koy baaxee bokk yi seetaan bokk na nag ca Sénégal moom la xëyee moom point di xam le ne li nga xam ne nag moo jëm ci dogal bi rek tàbbi woon ci Ziguinchor ba nga xam ne nag kii di Sabassi Faye muy rek attekat bi ca Ziguinchor dafa dogaloon ngir rek ñu delluwaat Ousmane Sonko ci rek liste électorale yi maanaam rek ci kayitu bindu yi wote yi moom nag daal dina xamle li ñu point xamal daal mooy state bi maanaam nguur gi ñoom nag fas yéene yóbbu mbir mi ca yoon ngir rek ñu daal di coppi li nga xam ne rek moo di kaddu wala sax verdict boobu nga xam ne wala dogal bi ñu rek joxe woon ñu wax ci leneen ñetti appartement ñoo rek daal di lakk loolu nag lay point daal di indi xamal ñu ko nag gën na koo yaatal waaye dinañ ko rek gën a yaatal ci rek xibaaru benn waxtu yi ñëwaat waxaat ci leneen ñu ngi rek wax ne africain yi dañ rek war a mën a maanaam Afrique waras nañoo rek mën a am jotaay boo xam ne dafay nekk jotaay bu ñuy waxtaanee démocratie maanaam rek démocratie forum waras nañ koo mën a amal loo xam ne démocratie kese lañ fay waxtaanee yoonal lii rek yóbbu réew mi ci kembaar gi ci kanam te yëpp dañ koy rek tënk ci wàllu rek démocratie gannaaw bu ñu seetloo ne sooxee na ci Afrique bu baax te nag lu ñu war a joyante la loolu nag ngir mu sotti faaw rek ñu toog am li nga xam ne rek moo di ay waxtaan yu koy rek mën a daal di amal ñu tëj point ubbi voice xëy voice moom it lu am solo su ko defee rek ñu comp ci aslëf baaxee ko ñuy seetaan Eyeafrica TV bokk na rek ci ki nekkoon finance director ca Basse Area Council moom nag daal dina nangu ci janoom ak kuréel guy lu ñutu nguur yu suufee yi maanaam local government commission daal di xamle ne nag withdrawal yi ñu koy tuumaal maanaam li jëm rek ci wàllu xaalis bés doon génn nee na moom bokk na ci lu jëmoon rek ci World Development Funds nee na nag loolu daal dina ko nangu daal dina bokk ci ñu withdraw lu toll ci ñaari téeméeri junne ak ñaar fukk maanaam $220,000 yoo xam ne dañ ko withdraw ci World Development Funds muy rek ci gox yi seen rek kees yi nga xam ne dañ koy faral di am wala ñu leen koy jox loolu nag la daal di xamle ne bokk na ci ñu ko doon rek daal di withdraw ñu wax ci leneen ba tey ci wàllu politique la waaye voice moo ñu koy nettali ki nga xam ne rek mooy député GAP leader bi muy Gambia Action Party moom Mr Bayo nag daal dina addu ci wàllu corruption ci réew mi nee na nag corruption ak fu mu réew mu ne bu fa corruption amee rek réew moom du dem kanam te nag moom daal dina ñaax nguur gi lu jëm rek ci wàllu anti corruption bill bi muy rek ab benn loi bu ñu bëgg a taxawal wala mooy yéeneeb loi la ngir rek nee na bu ñu ko jàllalee ba mu doon loi képp koo xam ne dañ la jàpp ci wàllu corruption wala ñu tuumaal la ko bu ñu la daal di gëstoo ba gis ne yaa ko def ñu teg la ay daan nee na loolu rek la gis ne moo mën a saafara mbir mi waaye nag corruption bokk na ci luy delloo rek réew ginnaaw ak fu monti doon Amadou nii dañuy rek daal di ndar képp yéenekaay yu réew mi su ko defee rek ñu bëtt frontière bi ni ko Eyeafrica TV di defee moom mooy bëtu Afrique fu nekk rek lay daal di sànni ay bëtam su ko defee sànni na bëtam ca Sénégal tey ñu daal di xool lu fa rek gën a fës bokk na nag ci moom Sabassi Faye muy rek ki nga xam ne mu àtte woon ne nañ delloo Ousmane Sonko ci liste yi loolu nag ñi nga xam ne ñooy nguur gi nanguwuñu ko loolu lañ daal di xamle ñëwaat teg si nag suspense maanaam nag
am na les ci lu ci rek war a beesaat ndax nag nee nañu woote boo xam ne moo mën a ñëw daal di change lu bari ñu tegaat ci tamit di xam ne Sonko bloqué par la notification du juge pour retirer ses fils maanaam notification bi nga xam ne maanaam addu yi jooj bi joxe woon ngir ñu daal di delloowaat Ousmane Sonko ci fi nga xam ne moo di ci liste yi ñoom nag daal dinañ ko bañ ndax lankal nañ ko rek jox li nga xam ne mooy fichier mi maanaam ngir bu bëggee bindu ngir bokk ci jongante yi waaye lu ci mënti am nag gaa daal dinañ ñu xamalaat ne ki nga xam ne nag moo di atte bi wala atub daw bi muy appel bi suba ci àllarba ji la war a amaat si leen ci war a addu ngir rek na mën a xool ndax Supreme Court bi dafay dëggal lii rek saba si fay wax am déet dafay wax lii rek état bi daal di bëgg loolu nag njaw des na xambin ci loolu nag des na fii ak suba ñu wax ci leneen nit dof moom nag di ab rap ñu téye woon ko ba rek amoon na groupe ci réew mi fii sax bu ko doon rek daal di xeexal muy tiim gëm sa bopp moom nag daal dinañ ko bàyyi ginnaaw ba ñu ko téye fukki weer ci kaso gi. jërëjëf su ko defee ñu jaajëfalal bu baax a baax ci leeral bi ñu yem ak fii la ñu dar keppale jotaay bi xam naa ba suba incha allah waaye yow ci kanam tuuti xibaar yi time bi jeex mi ñu ngi maa wax ne commission bi tàmbali na su ko defee ñu bàyyi la nga tàggatoo ba suba incha allah. jërëjëf benn waxtu bu jotee ba tegal fanweeri simili ñu ñëwaat faram-fàcce yéenekaay yëpp ci yu réew mi lépp lu ñu fi cof rek dinañ ko yaatal bu baax a baax bu benn waxtu jotee ba tegal fanweeri simili waaye dig leen daje ci yéenekaay fii ci Good Morning Africa suba bu ci yàlla andee. Mouhamed Mbaye Garme jërëjëf ñu jaajëfalal bu baax a baax jaajëfal Mon Ñang ak maam ci jàngat bi taxawaay mu doon lu am solo su ko defee fii la ñu yemandi bàyyi leen ak commission bi ñu ngi maa wax ne tàmbali na su ko defee ngeen seetaan di fay gën a ruusee ci yeneen xibaar ak yeneen jotaay ñu gën a yaatal incha allah jërë ngeen jëfati ba suba incha allah bye bye